પેપર તો ઓનલાઈન જ ચેક થવાના છે ને? હા, ગૂગલ ક્લાસરૂમ થ્રુ. મને લાગે બહુ વર્ષો પછી એક્ઝામ આપીને એટલે થોડા એ લોકો એમ કોન્શિયસ, એક્ઝામ કોન્શિયસ થઈ જાય. યસ એક્ઝામ તો આપી છે પણ આપણે ઓનલાઈન નથી આપી અત્યાર સુધી એટલે. હા, 2-3 સ્ટુડન્ટ ના ફોન આવી ગયા ક્યારે રિઝલ્ટ આવશે. મેં કીધું હજી એક્ઝામ આપીને 1 દિવસ થયો યાર. હા, એ એક્સાઇટમેન્ટ વધારે હશે. કઈ વાત નહીં, થઈ જશે. Now screen is visible. હા સર, PPT is visible. Good. So today we will start new topic, electrical safety. That is our 3.2 unit 3.2. We will discuss. We will learn in this topic thought of the day, then electrical, its usefulness and its hazard, statutory provisions, one Indian standard, effect of electrical parameter on human body, safety measures for electrical work, type of protections, then lightning arrestor and hazard area classification. That is called the HSE, hazard area classifications. Hazardous area classifications. Other topics are also incorporated in this chapter, but we will learn step by step. So let's start with the usefulness of electricity. Electricity, its usefulness and hazards. So before that, I would like to add. So what do you know about the electricity and their hazard? Electricity શું છે? Shock. Electrical shock. It's a hazard, yes. Hazard, Short electrical circuit. shock. Other hazard? Short circuit. Short circuit, very good. Fire due to strike. Fire? Due to strike. Electrical spark. Yes. Lightning, Blast, sir. explosion, very Yes. good. Lower illumination due to low lux level. Poor lighting. It's relevant, okay. Spark due to loose connection. Or very good. Static charge. Earthing issue. Static, relevant to the earthing, okay. Anything Moisture. else? Okay, moisture. Yes. Moisture, yeah. Repeat. Spillage of liquid or near to the electric connection. Okay, leakage spillage. Electrocution, one of the major hazards. Electrical shock, electrocution, burn, very good. और ज्यादा भी करंट आ सकता है, कम भी करंट आ सकता है, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है? Burn, sir. Burn. वेरी गुड देवव्रत, बर्न इंजरी. इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, देन मशीन है, मोटर है तो मोटर फेल हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है. सो बहुत सारी चीजें वी विल लर्न. ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है? ईएमएफ, ज्यादा ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो भी कुछ हार्मफुल होगा. जैसे वो हाई पावर स्टेशन लाइन पे कुछ होता है. यस. रेडिएशन इफेक्ट, रेडिएशन. मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट. उसके अलावा ह्यूमन बॉडी में बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है. एनीथिंग एल्स? स्किन डॉट्स वो सर. In burn, skin layer affected. Yes, Arpit. सर हार्ट स्टॉप हो सकता है शॉक लगने की वजह से. Yes, stroke लग सकता है. Very good. CPR. ब्लड है वो भी बर्न हो जाएगा. ब्लड यानी जल जाएगा. Blood circulation stop हो जाएगा. Very good. डैमेज टू मसल्स, नर्व सिस्टम. अगर Yes, बहुत ज्यादा. definitely. It definitely they cause damage to the nervous system.
तो इतने बहुत सारे हैजार्ड्स है, व्हाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी? To fulfill the human need requirement, day क्या to day requirement. रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट चालू रखना, फ्रीज, वॉशिंग मशीन. Energy requirements are, you can fulfill energy requirements, and it is a neat, clean fuel, sir. It does not leave the carbon residue when it is being used. Carbon residue will not remain. How? At the point of usage, so suppose we are using, sir, internal combustion engine, so it will be emitting CO2, carbon monoxide, and other harmful gases. But when we use an electrical motor, such release to the atmosphere does not occur at the site of usage. It is happening somewhere else, but not at the site of usage. Okay, good. So basic, we have why we are using the electricity, because we need to fulfill our basic requirements. Our basic requirement is being fulfilled with the help of electricity, and electricity is required everywhere, each and every step of life. What happen if electricity is not doesn't exist? तो उससे क्या हो, मानो कि No नहीं है visibility. We तो cannot see the object. ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे. वेरी गुड, ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे. उसके It अलावा will affect our day-to-day life. ओके, हाउ? Yeah, there are many operations we can not perform any type of operations, mechanical. Yes, various operations and various Also, processes cannot be also reduce the productivity and quality of any process. so process will not occur without Electricity. electricity. Industries and factories will not run, sir, if there is no It electricity. will not exist if electricity is not there. In at our house also, we cannot live without electricity more than 5 and 10 months, or 10 days, or even 10 hours, because particularly in a summer season, and when electricity will go for 1 hours and 2 hours in a mid time of summer, then we know the reality of electricity. So Rainy season में भी बहुत प्रॉब्लम होती है सर. yes, rainy season में भी बहुत बार होती है इफेक्ट. Yes, सर देन इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब ट्रांसमिट हम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जितना इजीली कर सकते हैं, उतनी दूसरी एनर्जीज नहीं हो सकती. yes, वो भी is good point, Kin Vikas. Likewise, electricity can be easily transport, and there is no requirement of human for the transportation. They just transfer by self. Just they have to give a proper way. In terms of transportation, then I would like to add something. Solid has required more transportation cost as compared to the liquid. Liquid can easily transport through pipelines and through tankers, while gas can over easily transport as compared to the solid and liquid. While electricity can also be transferred more easily as compared to the solid, liquid as well as gaseous. So it's one good more things. So let's see what are the electricity and how they are useful. And one more things, what kind of accidents may happen due to this electricity? Which kind of accidents happen? Fire hazard due to short. One of them is fire may occur. Then shock. Explosion. Very good. Explosion. और क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक वजह से एक्सीडेंट? Fatal. Fatal. Yes. मशीन डैमेज. Equipment damage. Equipment damage. Do you have any example how some electrical shocks and electrical fires and electrical cause damage to the equipments? Anyone have any example? पेपर मिल ऐसा कुछ होगा या जो स्टोरेज पेपर या कुछ क्लोथ का स्टोरेज, वहां पे शॉर्ट सर्किट होगा तो वो फायर होकर पूरा मिल जल, यानी स्टोरेज वेयर हाउस पूरा जल सकता है. चल सकता है, but have you seen or have you experienced or have you heard from anywhere? यस सर, सुना हुआ है तो बहुत बार.
Cars. Okay. Anyone else? सर मांडवी में एसबीआई बैंक है ना, हाँ. सबसे बड़ी। तो उधर बीच में एक फायर की वजह से, अपने शॉर्ट सर्किट की वजह से उधर एक आग लगी थी उधर, यानी मोस्ट ऑफ ऊपर का 8 फ्लोर पूरा जल गया था। बाद सर में उसके हम इंस्पेक्शन के लिए गए थे, तो रीजन यही मिला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। सूरत के दूसरा अंदर एक सर एक सूरत के अंदर सर जो स्टूडेंट्स ऊपर से कूद गए थे ना Yes, सर, yes. वो भी एक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से फायर जनरेट वहां से हुआ था, नीचे ट्रांसफार्मर से। Yes, yes. वो क्लासेस में फायर Yes. हुआ. सर 2019 में निरमा के अंदर एक यूटिलिटी जो हमारा डिपार्टमेंट होता है ना, बॉयलर और Yes, टरबाइन yes. का, उसमें टरबाइन जनरेटर सेट आखा पूरे का पूरा ब्लास्ट हो गया था हाई वोल्टेज से ज्यादा। Okay. मेरे वैसे तो हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए ही होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं. वी विल डिस्कस अदर एक्सीडेंट्स एज पर द चैप्टर्स रिक्वायरमेंट, और जहाँ जहाँ पे आएंगे वी विल टेक द एग्जांपल्स. So some of others have also experienced and they have also listened and some heard somewhere else. So we will discuss all this as the point will come. So we will start with the usefulness of electricity. Electricity, its usefulness and hazards. Usefulness of electricity. Electricity has illuminated many areas of our life, such as industrialization cannot run without electricity. So the growth of industrialization has also increased the consumption of electricity. Light, sound cannot run or produce the no sound without electricity. Similarly, heating, we cannot heat any equipments, any vessels. We cannot cook sometimes without using the electricity. Then cooling, education required the electricity, computer required the electricity, transportations, and numerous essential human services that required the electricity. So we can say every point of work is associated with directly and indirectly associated with electricity. Its domestic uses are day by day increasing. In a variety of kitchen appliances and other electrical equipments have touched almost every corner of our modern life. So we see that many equipments that we are going to use in the kitchen also as a appliances, as a mixture or any uh, other appliances that we are using this electricity, like a fridge and many things that we are going to use. But it is to be handled with care because its contact with human body is dangerous. When electricity come in contact with human body, they may cause dangerous effect and sometimes it practically prove that fatal if not properly controlled by engineering and manual precautions. So electricity is very useful, but their other side of the coin is that they have dangerous also that needs a handle. It should be very with very care and with safety is requirement for the electricity, and they may cause accident and even they may cause the fatal if it is not properly handled. Sir, So sorry to interrupt. yeah. Sir, I joined a little bit late, so just want to ask that we have started this new chapter or it's a part of lighting only? No, no, it's new chapter, and this is the first slide of new chapter. Okay, sir. Okay. Sir, one more thing I want to add. Sir, electricity is the only two form in which we can convert the renewable energy. Repeat. The renewable energy, the clean energy that we can convert into the form of heat and electricity only. So the electricity we can get that can be from a clean source also. From the nature also. But Yes, sir. yeah.
Yes, so definitely we can use this electricity through sunlight also. Produce this electricity through sunlight. And nowadays, this green energy concept is going to increasing in our India also. So government also promoting many scheme for the residential as well as industries to uh, carry out the uh, solar roof system for generation of energy. And this is a cost effective. The initial costing is high, little bit high, but the rate of return is very good. So you can get within a 3 hours or 4 hours, you can get your all the amounts returned back. So return of ROI is also having 3 to 4 years. Now, the demand of electricity is ever increasing because of its growing need for industrial mass production. Even not only industries but urban and rural electrifications is also increasing. Nowadays, earlier was in past, if we go to the back 20 and 30 years earlier, then electricity was not too much in the urban areas and some rural areas also. And they may are not they was not getting such electricity throughout the 24 hours, but nowadays they are also getting uh, electricity throughout the 24 by 7, except some safe shutdown or some uh, breakdowns are there. Otherwise they are getting enough electric supply. So the domestic and agricultural use pump also set demand for water supply is being run with the help of electricity. So electricity has many applications, and accidents also occur due to the electricity. So some electrical accidents and with breakup they are given, like due to the overloading of electrical current and poor arrangement of electrical equipments may cause the 36% accidents. Contribution of સૌથી વધારે ઓવરલોડિંગ થી થાય છે ને સર? yes, yes. There are two overloading as well as poor arranging the electrical equipments. So overloading is one that sometimes they cannot manage the power supply thoroughly, and many equipments may damage due to the excess power supply or overloading or overheating the equipments and resulted to the accidents. इंडस्ट्री में जो ये मोटर बर्न हो जाती है, मोटर में इलेक्ट्रिक फायर हो जाती है, या अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं एट होम एज वेल एज एट इंडस्ट्री, many of equipments are damaged due to the overloading. So this is one of the reason. And second is a poor arranging, that not managing as per the requirement. Requirement is also like they have 5 kV power amperes requirement. They are supplying only 3 kV power supplying, then run on the overload. Sometimes poor electrical connections, cable having a loose fitting resulted to the accidents. So it contributes 36%. Second is unsafe or improper use of equipment. Equipments are there, but it is used, they may carry out unsafely. So this is again the cause, and contribution is 31%. So unsafe or improper use of equipment leads to 31% accidents. Working on moving or dangerous equipments. Moving का हमने देख लिया guarding में, but dangerous equipments they may also cause the accident, and contribution is 16%. Unnecessary exposure to dangerous, likewise उसको जरूरत नहीं है, but they are carrying out some experiments. Sometimes they may carry out the negligence, or sometimes they may carry out the overconfidence, and those are results also cause the accidents. Sometimes they may carry out the experiments. कई बार अनअवेयरनेस है या फिर अदर पर्पज से they may carry out the experiments with the electricity or resulted to the electrocution and exposures and contribute to the 10%. कई बार क्या है कि
एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अनअवेयरनेस नहीं होने की वजह से या लैक ऑफ रिसोर्सेस। कई बार इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि उसको दे हैव टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल करंट्स आर ऑन द केबल सप्लाई इज देयर और नॉट। वो इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं हाथ से ट्राई कर लेते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो दे में एक्सपोज टू द डेंजर ड्यू टू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ऐसे भी एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं वो, उसको ऐसा लगता है कि बैक साइड से हम पकड़ेंगे मीन्स को इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी को पकड़ेगी नहीं, वो झटका मार के छोड़ देगी। और कई बार वो वेरीफाई करने के लिए रेदर देन टू यूजिंग द टेस्टर दे आर यूजिंग देयर हैंड। लेट्स चेक करने दो मुझे कि ये करंट आ रहा है कि नहीं, और दे आर यूजिंग द हैंड रेदर देन टू यूज द टेस्टर फॉर टेस्टिंग द करंट। और दूसरा एक एक्सीडेंट होता है डिपेंडेंसी की वजह से। क्या होता है कि जनरली दे आर वर्किंग 4 और 5 पर्सन इन ए ग्रुप, 4 या 5 आदमी काम करते हैं। एक आदमी कुछ हाइट पे काम करता है और दूसरा आदमी उसको सिग्नल देता है कि भाई मैंने इलेक्ट्रिकल करंट आइसोलेट कर दिया। और जो दूसरा बंदा है उसको क्या करना है, जो एक्चुअली हाइट पे काम करने वाला है, मानो कि कुछ उसको मोटर पे काम करना है या एनीथिंग एल्स, सबसे पहले उसको इंश्योर करना है कि रियल में इलेक्ट्रिक आइसोलेशन हुआ है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ टेस्टर्स और सम मेजरिंग इक्विपमेंट्स। उसकी जगह पे वो क्या करता है, वो रिलायबल रहता है कि नहीं नीचे वाले ने आइसोलेट बोला है तो आइसोलेट हो गया होगा। नीचे वाले ने क्या किया होगा, उसने किसी और को बताया होगा कि भाई तू ये आइसोलेट कर दे, और वो बंदे ने किसी और को बताया होगा कि भाई ऐसा मैसेज आया आइसोलेट करने का, आप आइसोलेट कर दो। तो वो चैनल क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। और वहाँ पे पंप इंडस्ट्रीज में क्या रहता है, 2 या 3 पंप्स रहते हैं, ABC, और उसकी नोमेनक्लेचर भी कहीं इंडस्ट्री में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, P0312A। उसको जब कम्युनिकेट करता है कि 3012A को आइसोलेट करना है, और वो बाय डिफॉल्ट B को आइसोलेट कर देता है। और जब काम करना हो ए पे तो वो कम्युनिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर दिया है, दूसरा भी उसको वही कम्युनिकेट करता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया। वो बहुत बार फर्दर थर्ड फोर्थ, और जब एक्चुअल यूजर के पास जाता है तो दे रिलायबल ऑन द अदर्स डिसीजंस कि नहीं उसने आइसोलेट कर दिया है तो सही होगा, और दे डायरेक्टली वर्क ऑन इट एंड रिजल्टेड टू द एक्सीडेंट। और बहुत सारे ऐसे पास्ट में इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो एवरी इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में मेंशन किया हुआ है कि पहले एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसमें दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट। इलेक्ट्रिकल काम करना है तो उसको कॉम्पिटेंसी लाना है, इलेक्ट्रिशियन एटलीस्ट इलेक्ट्रिशियन की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, उसके बाद ही वो इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रिशियन काम करता है उसको पहले खुद को इंश्योर करना है कि रियल में आइसोलेट है कि नहीं, और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। तो इसकी वजह से एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं, और दैट रिलेवेंट टू द 10% कंट्रीब्यूशन। नॉट यूजिंग PPEs, रिक्वायर्ड PPE फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क, नहीं इस्तेमाल करने की वजह से 5% एक्सीडेंट्स होते हैं। और इम्प्रॉपर स्टार्टिंग और स्टॉप, इम्प्रॉपरली स्टार्ट और स्टॉप की वजह से 2% एक्सीडेंट्स होते हैं। सो दोज आर द कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सीडेंट्स। मेन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स जो हमने अभी बात किया था उसमें वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिकल शॉक, or we can say it's a electrocutions. Second is electrical burn. Electrical burn is also more danger than natural burn. They may cause deep inside the tissue, deeply affect to the tissue of body cell. Fire and explosion hazards. Static hazard is again, yes, fire and explosion hazard. Then hazard due to static electricities, hazards due to electrical welding and cutting operations, or fall of lightning from the sky. They have also very high electricity contents in the lightning. So those are the some electrical hazards. Shock and burn are injury from direct contact of electricity,
and others are indirect contact of electricity. हम लाइटनिंग को कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन लाइटनिंग हमें कांटेक्ट करती है. स्टैटिक चाहे इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टैटिक इक्विपमेंट से जनरेट होती है. और नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है हैजर्ड ड्यू टू वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस के टाइम पे दे आर इनडायरेक्ट एक्सपोजर्स, बट इलेक्ट्रिकल बर्न एंड इलेक्ट्रिकल शॉक आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ electrical equipments and they may cause the injury. They causes accidents of three types. Hold on type, it means you have a hold some electrical equipments on your hand and or on your with your body parts and they may cause the electrocutions. आपने कुछ मिक्सचर मशीन पकड़ के आप मिक्सिंग कर रहे हो, आप ड्रिलिंग मशीन पकड़ के ड्रिलिंग कर रहे हो और उसकी वजह से जो स्पार्क या लूज वायरिंग या फायर होता है और जो एक्सीडेंट्स होता है दैट इज होल्ड ऑन टाइप एक्सीडेंट्स. वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशंस वो one kind of a respiratory accidents. Let's use ventricular fabrications. One kind of a respiratory accidents affect on our ventricular fabrication is a type of abnormal heart rhythm that is called arrhythmia. During ventricular fabrications, disorganized heart signal cause the lower heart chamber to twitch uselessly. As a result, heart does not pump blood to the rest of the body. So this affect on the body heart and heart will stop working for a certain period of time. That is called the ventricular fibrillations. And it is rapid life threatening to the heart. And against to that we have to use AED machine. Automated external defibrillators that will help to recover from the person who are affected due to these accidents. So AED is a portable electrical device that automatically diagnoses the life-threatening cardiac arrhythmias of ventricular fibrillations. That is also called the VF and pulseless ventricular tachycardia and able to treat them through defibrillations, the application of electricity which stop our body parts or hearts. So this is the ventricular fibrillations, and third is a respiratory arrest, and that affect on the respiratory systems, breathing systems. So there are three types of accidents, and CPR is one of the technique to recover from the ventricular fibrillations. Now the injury are possible without current following through body. That is burn due to electrical or radiations, electromagnetic field, failing or injury due to sudden starting of machine equipments. This may also cause the injury due to the suddenly starting of machine and equipments due to they contain the electrical energy. Main protections are proper fusing, proper switch gear, circuit breaker. Circuit breaker is called the ELCB and MCB, earth leakage circuit breaker and manufactured circuit breaker, earthing and bonding, static electricity that prevent such help earthing and bonding to prevent static electricity. Such electrical safety precautions are highly needed to prevent accident due to the electrical hazards. That's why as per the Electricity Act 1956, they have mentioned 1923 and rules 1956 also mention that every electrical MCC room and PCC room should be having a shock treatment chart, and the person should have be frequently trained on how to use uh,
CPR and other techniques once the person got affected by the electrocutions. Now, some of the statutory provisions relevant to the electricity. One of them is called the Section 36A. Is that portable electrical light of less than 24 volt should be used, particularly in the tank or in confined space area where the flammable materials are being stored, or they have possibility of fire and explosion. So section 36A is mentioned the portable electrical light is required or lighting having less than 24 volt, because they are 24 volt is having a less possibility to create a spark and hazards of the explosion when come in contact with the flammable atmosphere. And they also person can also resistance such low voltage supply to the human body. So that's why they are preferred low electricity less than 24 volt power supply, particularly for confined space area or tank or any area where having a possibility of fire and explosions, or handling or storing flammable materials. Section 37 is also mentioned that required effective enclosure to source of ignitions, which includes flame-proof electrical fittings. So, where possibility of source of ignitions and fire is there due to the static charge and fire hazards due to the presence of source of ignitions, then in this area they have to provide the flame-proof electrical fittings. So why we have to use these flame-proof electrical fittings? We will discuss it on these hazard area classifications. Now the Electricity Act 2003 and rules 1956 and 2005 requires many safety aspects. Under these rules, and the consumer is responsible to maintain his electrical installations fully safe and certified from a certifying body. An inspection by electrical inspector is also required according to the Electric Act, that amendment in 2003. So again, Electricity Act 1923 and amended to 2003, and rules 1956 and 2005 requires many safety aspects. Under this rule, they have mentioned that consumer who are consumer going to use is responsible to maintain his electrical installation fully safe. Consumer is going to the user is responsible to maintain his electrical installation fully safe. यानी कि ये यूजर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके इक्विपमेंट को फुली सेफ इंस्टॉल करे और उसके बाद उसको सर्टिफाइड कराए ये फुली सेफ है. और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इज also required to carry out the inspection of industry having such kind of electrical installations. Now some of the standard relevant to the electricity. So number of standards are available for electrical equipments and electrical procedures, electrical works, electrical PPEs, relevant to the electricity. So some of them are, many high standards are available on electrical safety. Some of them are current passing through body and their effect is mentioned in 8437. Drilling machine, flame proof for use in mines having 9192. Fuse, how to use the fuse and how to prepare the fuse is mentioned in IS 2086, 1884 and 3106. Transformer relevant safety is mentioned in 1416. Lightning fitting, flame proof having a 2206, and safety requirement for luminaires is 1913. Apparatus and circuit that has to be made intrinsically safe is 5780. वो तो हमें आगे भी डिस्कस किया है, इंट्रिंसिकली सेफ एंड फ्लेम प्रूफ, उसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है. फ्लेम प्रूफ यानी कि वो स्पार्क बाहर नहीं आने देगा और बाहर का स्पार्क अंदर नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लेम प्रूफ. और इंट्रिंसिकली सेफ यानी कि उसकी डिजाइन ही ऐसी रहेगी कि दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ स्पार्क, दैट्स कॉल्ड इंटरनली सेफ, इंट्रिंसिकली
safe, not able to produce a spark. That consider in a 5780. Control device operating electrical apparatus mentioned in 7118. Flame-proof enclosure clear 2148. For use in explosive gate atmosphere, then you have to use IS 7693. Spark test apparatus for using such spark test apparatus has to be mentioned or prepared according to 9166 and testing is according to 649. Installation, that is called the classification of hazardous area 5571 and 5572. This is IS standard is important and that you can remember this standard for installation of equipment according to the hazardous area classification, and the IS standard is 5571 5572. Others is flame-proof fitting 2206 is important, and intrinsically safe is 5780 is important. So these 2-3 standard are very important apart from the others. Sand field protection of electrical equipment 7724. Dust proof electrical fitting, lightning fitting is 4012, and dust tight electrical lighting fitting is 4013. Building protection against lighting is 2309. This is also one of the important. Building protection against to the lightning, that is called the lightning arrestor, is to be installed according to the IS 2309. Static electricity guide for control 7689. Earthing code of practice 3043. Warning symbol for dangerous voltage is 8923. Safety requirement for measuring instrument is 9249 and rubber mat is 5424 and rubber gloves according to 44770. So how to make the electrical resistance rubber gloves, that you have to follow the 4770 IS standard. So apart from all these standards, flame-proof fitting, electrical fitting having as per 2206, intrinsically safe fitting as for apparatus has to be made intrinsically safe as per 5780. Hazard area classification according to 5571 and 72, and light building protection against to the lightning, that is called the lightning arrestor according to 2309. So those are 4 standard are important for us as compared to the others. Others are important also, but those are the 4 important for safety aspects. National Electric Code is also there. There is for electrical installations. So general and common aspect of National Electric Code હા for electrical installations. હા સર પાછળની સ્લાઇડ કરજો ને એકવાર. Yes. હા ઓકે. Would you like to take a screenshot? યસ સર. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટીક કરેલા એટલે કરી લીધું સર. Okay. Then you have to remember all these importance. They may ask, may I also come in MCQ also? યસ સર. Only important because all these things doesn't need to remember. General and common aspect of National Electric Code on electrical installations. One is called the electrical installation in standby generating station and substations. So if you would like to carry out the electrical installation on generating stations and substation, then you have to follow the National Electrical Code. Again, non-industrial building, then you have to made as per the NEC. Electrical installation in industrial building, then again you have to go in the NEC. Outdoor installation, NED. Electrical installation in agricultural premises and electrical installation in hazardous area, then you have to follow the National Electrical Code. This information on each type of installation is further classified as like assessment of the general characteristic of the occupancy from the point of view of electrical installations. Second is that you have to
Suppose general characteristic and occupancy from the point of view electrical installation carry out. Uh, Second is heavy current installation in the occupancy. Then this is again divided by NEC classified. Light current installation in the occupancy, and for this specific requirement for protection and safety. So in this way, they are further classified uh, electrical installations according to the heavy installations, light current installations, specific requirement for protection and safety that you have to made installations and general installations for the occupancy point of view. Now there is fundamental principle this code insists for किसके लिए requirement है conformity with Indian electricity rule. If you install NEC, then conformity with electricity requirement rules, material conforming to high standards, and good workmanship. Because you have installation as per National Electrical Code, then by default it also fulfill the National Electricity rules. Materials that also going to purchase as per the high standards, and good workmanship that also mention that electrician must have minimum education to carry out the electrical work. So having got good workmanship also, coordination and cooperation between the person, this also give in the NAC. Safe distance from electrical lines, they have given the guidelines and maintain the safe distance from the electrical lines. Lightning, lighting, ventilations, heat illumination, insulations, lift and locations, and space for electrical equipments. Also mentioned then protection of person, livestock, and property and proper functioning of electrical installations as per the requirements. So they also mention how to protect the person, how to manage the livestock and property also, and proper function of electrical installations and equipments. Safety against shock current and excessive temperature. Once the shock or due to the fire, the temperature will also rise. So how to take the safety against to the shock treatment, shock current and excessive temperatures. So for shock current, they have provided shock treatment charts and some guidelines for the protection of human lives and excessive temperature also. Then protection against direct and indirect contact, thermal effect, overcurrent, fault current, and over voltage that mentioned in the national electrical codes for the protection of this electricity uh, that may come in contact with the human body and cause thermal effect, overcurrent, fault current, and over voltage to the equipment also. Cross section of conductors, type of which type of wiring, protection equipments, emergency control, disconnecting devices. That is, all those things are such kind of cross section of conductors. Protective equipment should operate at a value of current, voltage, and time suitably related to the type of circuit and danger. It means that uh, protections measure and protection measures also defined based on the how much voltage is there, value of current is there, operation time is the importance, and which type of circuits are there, whether AC or DC circuits, and danger how they danger to the whether person or on the equipment. Some of the TSE regulations for electrical system. TSE is called the Tariff Advisory Committee. Tariff Advisory Committee. So Tariff Advisory Committee is called the TSE. ये याद रख लेने का टेरिफ एडवाइजरी कमिटी फायर में भी आता है फायर इंस्टॉलेशन अकॉर्डिंग टू द TSE गाइडलाइंस. So
यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ। और यस, TSE regulations for electrical systems. Above regulations published by the Tariff Advisory Committee, that is called the TSE, against to the general insurance uh, by Bombay. At Bombay has been formed to ensure maximum safety to the insured property from the risk of fire and explosion due to use of electricity. इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की वजह से जो फायर एंड एक्सप्लोजन होते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डैमेज होती है, वो प्रॉपर्टी डैमेज का रिस्क है, वो रिस्क को प्रॉपरली इंश्योर्ड करने के लिए दे हैव मेड वन committee, that is called the tariff advisory committee at Bombay by the general insurance company, and publish their regulations or guidelines. And these guidelines is come as a TSE guidelines, or we can say TSE regulations, and later adopted by the government also. So industry has to fulfill the TSE guidelines. To that extent, these rules are different from the electricity rules 1956. 1956 is a different rules for electricity, and TSE guidelines is a different thing. And other statutory provisions relevant to the electricity are also there. It include required information from इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स भी देखे, बहुत सारे आए स्टैंडर्ड्स। तो उसके अलावा हमने स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स भी देखी कि सेक्शन 36 एंड 37 and electricity act and rules and higher standards that we had discussed. So and apart from that, TSE is also given their guidelines against to the protection of property from the risk of fire and explosion. These regulations apply to the entire electrical system from the point of supply to its use and cover all power equipments, switchguard, switchboard, power equipments, power distributions, and motor control gear, transformer, substations, earth connections, wiring, lighting, fittings, and accessories, electrical equipments, and electrical apparatus, and requirement of specific occupancies like godown, strong storage room, not a strong room, but storage rooms, lift, petrol stations, petrol pump, hazardous locations of plant, machine room, high-rise building. All those are has to be follow the TSE guidelines and apply this in electrical system and follow the safety guidelines and testing guidelines as per the TSE regulations. So these regulations also apply to entire electrical system, and this electrical system cover all electrical equipments. जितने भी पावर इक्विपमेंट्स है, पावर से इलेक्ट्रिकल पावर से जितने भी इक्विपमेंट चलते हैं उसके लिए गाइडलाइंस एप्लीकेबल है। स्विच बोर्ड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मोटर कंट्रोल गियर, ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, अर्थ कनेक्टर्स, wiring, lightning fitting, accessories, electrical equipment, apparatus, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑक्यूपेंसी जैसे कि गोडाउन है, स्टोरेज रूम है, लिफ्ट है, पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल पंप, hazardous locations, machine room, high-rise building, and testing. All those are has to follow the TSE guidelines and carry out the testing as per the requirements or at a particular interval. Now the effect of electrical parameters on human body. ह्यूमन बॉडी पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे क्या इफेक्ट हो सकती है? सो फर्स्ट, फिजिशियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। फिजिकल इफेक्ट क्या हो सकती है? मेंटल इफेक्ट भी हो सकती है इलेक्ट्रिकल की वजह से, इज वेल एज फिजिकल इफेक्ट भी हो सकती है। सो फिजिशियोलॉजी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स। फर्स्ट मेजर हैजर्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज शॉक टू अ पर्सन। प्रॉपर्टी को शॉक लगता है तो इतना इफेक्ट नहीं होता है, दे कैन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट, बट ये शॉक जब पर्सन को लगता है दैट मे अफेक्ट मेनी मोर।
So first major hazard due to electricity is shock to a person. It is the current, not voltage, that cause physiological damage, that may cause damage. What is the difference between the current and voltage? Sir, voltage is the potential and the current is the electrons that are flowing between the potentials, higher to lower. Yes, they are just current is we can say the passing or running or transporting of the energy, and voltage is having a power potential to cause the accidents. So on the physiological damage may cause due to the current that are transporting from the supply line, but the current is I, voltage is E, and resistance is called the R. So the resistance values are, and all those things are interrelated with the Ohm law. Ohm law is that E is equal to IR, and therefore all these three factors are important to control each others. So once you have to control the power as per the Ohm law, then power is equal to, here first we know the Ohm's law is called the voltage. Voltage is equal to how much the current is passed through it multiplied by the resistance, that may resistance to pass through the supply. So yes, તો આપણે એ એટલે એનો કેરેક્ટર છે વોલ્ટેજ નો સિમ્બોલ. yes, symbol is a symbol. We can use E as well as V. ઓકે ઓલ્ટર છે હે ને. Voltage. ઓકે. We can use V also for voltage and E also. So formula is that E is equal to IR. And E is voltage is equal to current into resistance. रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, करंट ज्यादा इट मींस रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे, but both are multiplied with each other, then we got the voltage. At the output of result is called the voltage. So all those factors are important to control each others. Power is also called W, and W is equal to E into I. E is called the voltage into current is called the power. How much current is voltage is passing through this current is called the power, and electrical energy is the product of power and time. So you get the electrical energy in terms of how much power you are going to supply and how much the time you are take to supply this power. That is called the EFT and given by the joule. 1 meter. Okay. Is given by a joule. So the 1 joule is equal to 1 ampere at 1 volt for a 1 second is called the joule. 1 joule per second is 1 watt, and the practical unit for energy is the kilowatt per hour, and 1 kilowatt hour is equal to 1.35 HP, and the horsepower on another unit of electrical energy. So electrical energy having a one of the unit is horsepower, second is a power, and third is a joule. Now, blood is good conductor for electricity, but the skin is a highly resistive. Skin is electrical resistive, while blood is a good conductor of electricity. Likewise, a water. Unless the skin is punctured, no more current will flow through the body. 1 meter.
So blood is good conductor of electricity, but skin is highly resistive to the electricity. Unless the skin is punctured, no more current will flow through the body. Body resistance of each person is variable, therefore effect on them is also variable. So the effect of electricity on human body is vary from person to person. कई लोगों को बॉडी में पंक्चर हो जाता है तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी, और कई लोगों को ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगता है, कई को कम लगता है. तो रीजन इज रेजिस्टेंस पावर और puncture on the skin also. Up to 10 milliampere the current can be bear with a pen. अब 10 मिलीएम्पियर तक का करंट जो किसी को झटका लगता है तो बेयर कर पाएगा. जैसे स्टैटिक चार्ज का झटका हमें लगता है, कुर्सी पे हम या कोई प्लास्टिक की चीज हम इस्तेमाल करते हैं, पता हो तो आप छोटा हो तब शायद एक्सपेरिमेंट किया हो, तो चेयर के ऊपर बैठने के बाद पीछे वो नेपकिन या कुछ थोड़ी देर आप हीट करोगे तो वहां पे स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, और फिर आप उसकी बॉडी को, जो आदमी चेयर के ऊपर बैठा है उसको टच करोगे तो करंट लगता है. किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है? यस सर. यस. वो तो थोड़ा आवाज आता है टर टर ऐसा. यस, तो ये स्टैटिक चार्ज की वजह से जो करंट लगता है वो हम वी कैन बियर इट. यस यस. दिस अप टू 10 सर मिली. सर एसी करंट ज्यादा डेंजरस है कि डीसी? डीसी. हाउ मच एक्चुअली हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग, बहुत सारे फैक्टर्स वैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना वर्स कितना एम्पियर्स का पावर सप्लाई मिला है, कितना टाइम आपको मिला है, और आपकी एज फैक्टर कैसी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. बट अल्टरनेट करंट है वो ज़्यादा डेंजर है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट. लेकिन दूसरे फैक्टर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम आपको एक्सपोजर हो रहा है, कितना पावर एम्पियर्स कितना है, और एज फैक्टर्स कितना है, आपकी कंडीशंस कैसी है, वो फैक्टर्स भी साथ में इफेक्टिव है. बट वरना ऐसी सर डीसी होगा ना ज्यादा डेंजरस. सर डीसी सर आई अगर थिंक. टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो जब उसका वेव फॉर्म हम देखते हैं ना, तो एसी हाँ. का एक एक टाइम प्लस पे हाई होता है, जीरो होता है, फिर माइनस पे हाई जाता है उसका वेव फॉर्म. तो वो क्या जीरो एक पर्टिकुलर आपको टाइम देता है छूटने के लिए? ह्यूमन बॉडी हैविंग ए, लेकिन एक वो भी फैक्टर बहुत बड़ा है कि ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इसकी वजह से वो बॉडी में इफेक्ट करता है. ये वैसे तो एम्पियर्स का इफेक्ट है. और यहाँ पे ही देख लेते हैं. आई यू सर. हेलो. AC is for 5 times more danger than the DC because डीसी. they are ओके. alternate current, and alternate current may cause more severe effect on human body. The frequency of AC current is main reason for severe effect on human body, and the frequency of 60 cycle in a extremely harmful range. At this frequency, even a small voltage of 24 volt can kill a person. जबकि डीसी में क्या रहता है कि उसका करंट सप्लाई से वो कम रहता है. सो अगेन एसी करंट इज मोर डेंजर देन दी डीसी करंट. बट इसीलिए ये क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले वही था कि आप अगर आप उसका वेव फॉर्म देखते हैं ना, तो जैसे प्लस में जाता है, फिर जीरो, फिर माइनस. अगर एक टाइम पे वो जीरो पे आ गया तो वो हमें एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड देता है उससे छूटने के लिए. लेकिन डीसी डीसी डायरेक्ट करंट के एक पर्टिकुलर उस पे ही चलता है. नहीं, डीसी लेकिन में भी जीरो होता है. अगर नहीं उसका नहीं वेव देखोगे तो डीसी में भी जीरो होता है, पर नहीं वो नहीं नेगेटिव साइड नहीं जाता. हाँ, स्ट्रेट लाइन ही होता है. लेकिन मेन रीजन यही है कि ये ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए बॉडी को ज्यादा हार्म करता है. फ्लक्चुएट होता है, लेकिन जो सीवियरिटी है, जो करंट के एम्पियर्स है, वो डीसी के कंपेरेटिवली एसी में ज्यादा है. ओके. ओके. सो यहाँ पे भी हमने ये डिफरेंट फैक्टर्स है कि 10 मिली एम्पियर से
then current bear with pain. But 30 milliamperes chest muscle do not work at 30 milliamperes. Then breathing will stop and death may also occur. So 250 milliampere may cause complete death to the human body. Thus, a leakage of 0.25 ampere is danger for human life. Sometime after effects are more severe than the actual shock or burn because they may damage to the body parts. कई बार क्या होता है कि आदमी का कई बॉडी पार्ट्स इनइफेक्टिव हो जाता है, जैसे कि उसका हाथ है तो हाथ में करंट लगा है तो वो हाथ फिर फ्यूचर में यूजेबल नहीं रहेगा, डेड हो जाएगा ड्यू टू द करंट. सो दिस वे आफ्टर इफेक्ट है वो भी ज़्यादा डेंजर है, more severe than the actual shock or burn. So different current having a different effect on human health. કરવાનું છે શું આગે જાય છે ને આગે જાય. यहाँ पे एक टेबल था वो चला गया आई थिंक, वो एक अच्छा था टेबल, लेकिन आई विल सी यू सून. उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. टेबल रहेगा तो आपको क्या है कि याद रखने में थोड़ा अच्छा रहेगा कि आपको अप टू 10 मिली एम्पियर देन यू कैन बियर विद अ पेन, देन 10 मिली एम्पियर टू 30 मिली एम्पियर दे may cause chest muscle pain or sometimes breathe may also stop breathing, and more than 250 milliamperes then complete death may cause. So this may affect on the body. Now electrical shock is an effect of a current flowing through the nerves, muscle, heart or organs of a body. So ये बॉडी पार्ट्स है जिसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है. एक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है, मसल जाम हो सकते हैं, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है और बॉडी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है. So electrical shock is sudden and accidental simulations of the body nervous system by electrical current which flows through voltage differences. So कई बार सडन इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाना या एक्सीडेंटल सिमुलेशन ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम बाय इलेक्ट्रिकल करंट विच फ्लो ड्यू टू द वोल्टेज डिफरेंस, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. सडन इलेक्ट्रिक सप्लाई आना या एक्सीडेंटली बॉडी के नर्वस सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाना, उसकी वजह से हमें वोल्टेज डिफरेंट. हमारी बॉडी में भी कई बार करंट पास होते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी से विदाउट कॉन्टेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट हो सकता है. The current may be either DC or AC. DC is direct current and AC is alternate currents. DC may maintain involuntary grip on the live conductors which prolong the current flow. Therefore, the victim needs to be separated by a non-metallic rod or a device. More DC is required than AC to cause the same effect, while less AC may cause more effect as compared to the DC. यहाँ पे अगेन therefore the victim need to be separated by a non-metallic rod or a device when person go and come in contact with electrical flow. जब करंट के कांटेक्ट में आता है तो हमें always whether it's AC or DC we have to use non-metallic rod or non-metallic devices or rod that are non-conductive in nature. तो हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक लकड़ी. एक लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और यस. दूसरा प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा एनीथिंग एल्स? क्लोथ्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? नो, आई थिंक नो. रबर में भी नहीं होगा. लकड़े में हो सकता है इफ दे आर वेट. यस भेज हो तो लगेगा वेट. भेज हो तो लगेगा, अदरवाइज नहीं. एवरी
मेटल कोई भी कंडक्टिव मेटल है तो उसमें लगेगा. सो जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे ऑलवेज वी हैव टू यूज नॉन मेटालिक रॉड और डिवाइस. विक्टिम नीड टू बी सेपरेटेड बाय, और किसी को करंट लगा है तो देन वी कैन सेपरेटेड बाय यूज ऑफ ए नॉन मेटालिक रॉड और डिवाइसेस. और इससे भी बेटर है कि हम उसको पावर सप्लाई कट ऑफ कर दें. सबसे बेस्ट यही है कि जहाँ से करंट सोर्स है उसको ही शट ऑफ Isolation. कर दे, आइसोलेट कर दे या शट ऑफ कर दे. Yes. मोर डीसी इज रिक्वायर्ड देन एसी टू कोज सेम इफेक्ट. यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, क्योंकि सेम इफेक्ट के लिए ज्यादा डीसी पावर रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द एसी टू कोज द सिमिलर इफेक्ट. AC produce fibrillations every cycle where DC produce only once. DC में आपको एक ही बार झटका लगेगा, एक ही बार इफेक्ट होगी. AC में आपको अल्टरनेटिवली इफेक्ट होती रहेगी, यानी कि एक साइकिल के बाद वापस इफेक्ट होगी, वापस इफेक्ट. AC में फ्रीक्वेंट इफेक्ट होती है, जबकि DC में वंस एक बार झटका लग गया तो लग गया. दैट्स वाई AC इज मोर डेंजर एज कंपेयर टू द DC, क्योंकि एक बार झटका लगने के बाद वापस झटका लगता है, वापस इफेक्ट होती है. सो दे आर रिपीटेडली प्रोड्यूस द इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द fibrillations every cycle, where DC produce only once. Low current disturb human rhythm, sometimes stop heart. If time duration is more, that is called the prolonged repeated exposure is there, then heart may also stop. But high current cause electrical burn and sometimes they may cause the death. अभी हार्ट कब बंद होगा? जब स्लो करंट है, कम करंट है, लो करंट है, देन इट में कॉज स्टॉप द हार्ट. बट ज्यादा करंट है, हाई करंट में कॉज द बर्न और दे में डायरेक्टली कॉज द डेथ इफेक्ट. आपको किसी को छोटा झटका लगता है तो हार्ट बंद हो सकते हैं, और उसको CPR देने से या AED मशीन से रिकवरी ला सकते हैं. लेकिन जिसको ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई है, करंट सप्लाई है, तो बर्न इंजरी हो सकती है या फिर डेथ हो सकता है. शॉक में अपन शॉक क्यों लगता है? एक तो बेयर लाइव कंडक्टर को कांटेक्ट करने से, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के ओपन कंडक्टर्स को कांटेक्ट करने से करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है. सो वन ऑफ द रीजन इज contact with bare live conductors. Second is removal of insulation of a conductor and its contact. जो भी इक्विपमेंट्स का प्रोटेक्टिव गार्ड है या इंसुलेशन है, उसको आपने निकाल दिया और उसके बाद आपने कांटेक्ट किया, तो वो इक्विपमेंट्स का इंसुलेशन निकालने के बाद, तो देन इट में कॉज द शॉक. थर्ड इज शॉक circuit due to sudden failure and short circuit current not going to earth by following through human body. कई बार शॉर्ट सर्किट लगता है, क्यों? सडन इक्विपमेंट फेल हो जाने से. कई बार करंट जो अर्थिंग इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, वो अर्थिंग नहीं मिलता है, अर्थिंग नहीं मिलता है तो करंट लगता है. दैट्स व्हाई एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट हैव ए अर्थिंग. मोटर है, नॉन एजर्डस एरिया में भी इलेक्ट्रिकल मोटर है तो उसको अर्थिंग चाहिए. आप जब कई बार कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे कहाँ फायर होने की पॉसिबिलिटी है, कि या स्टैटिक चार्ज जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है कि मोटर को अर्थिंग की जरूरत है. तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एक्सेस करंट है तो अर्थिंग थ्रू पास होके ग्राउंड हो जाएगा. जो यहाँ पे अर्थिंग नहीं होगा तो मोटर है उस पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक्सेस करंट की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से. इसके लिए हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग की रिक्वायरमेंट है. ह्यूमन बॉडी को करंट भी नहीं लगेगा अर्थिंग दिया है तो. હા એટલે ઇન શોર્ટ સર, એટલે મતલબ કે જાણે કે કરંટ આવ્યો તો એને પાસ થવા માટે એને જમીનમાં ઉતારજો, એને રસ્તો ના મળે તો એ પછી કાં તો એ ઇક્વિપમેન્ટ હોય એના પર અસર કરે, કાં તો હ્યુમન હોય તો હ્યુમન બોડી પર. યસ, જ્યાં આપણે માનો કે મોટરને ચાલવા માટે પાવર સપ્લાય આપેલો છે, તેમાં પાવર ફ્લક્ચ્યુએશન થતો રહેતો હોય છે, VFD હોય, પણ ઇવન તો પાવર ફ્લક્ચ્યુએશન થાય અને એના લીધે જો એક્સેસ કરંટ જે જનરેટ થાય, એ એક્સેસ કરંટ જો અર્થિંગ ના હોય તો ગ્રાઉન્ડ ના થાય અને એ મોટર ઉપર રહે. ઘણી વખત શોર્ટ સર્કિટ ક્રિએટ કરે, ઘણી વખત સ્પાર્કના ફોર્મમાં બહાર આવે, ઘણી વખત માણસને
આખી મોટર ઇલેક્ટ્રિક કરંટ હોય એને જો કોન્ટેક્ટ ઓવરલોડ થાય. તો કરંટ લાગે, અને જો અર્થિંગ આપ્યું હોય તો એ જમીનમાં ઉતરી જાય એક્સેસ કરંટ. सो इंसुलेशन रिमूव करना, उसके बाद उसका कांटेक्ट करना शॉर्ट सर्किट की वजह से, सडन फेल्यूलर एंड शॉर्ट सर्किट करंट नॉट गोइंग टू द अर्थ बट फॉलोइंग थ्रू ह्यूमन बॉडी. कहीं से ना कहीं निकलने का रास्ता ढूंढेगी. जमीन पे अर्थ नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा? ह्यूमन बॉडी पे, या जो आदमी उसको टच करेगा या जो ऑब्जेक्ट उसको टच करेगा उसके अंदर जाएगा. लाइटनिंग अरेस्टर हम बिल्डिंग के ऊपर क्यों लगाते हैं? क्योंकि लाइटनिंग का जो एक्सेस करंट है वो सीधा अर्थिंग, सीधा जमीन के अंदर ग्राउंडिंग हो जाए और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो. वो नहीं लगाया है तो प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है. પેલું ત્રિશુલ લગાવેલું હોય છે ને સર, ત્રિશુલના આકારમાં લગાવેલું. બિલ્ડિંગ પર ત્રિશુલ હોય છે, અધર જગ્યા ઉપર તો હવે સિમ્પલ લાઇટનિંગ એરેસ્ટર હોય છે. ઓકે સર આપણે એક નોર્મલ વાત કરું છું કે અર્થિંગ કરાવ્યું હોય તો એનું ઇન્સ્પેક્શન કેટલા ટાઈમ પછી કરાવવું પડે આપણે? જો તમારું નોન એજાડસ એરિયા હોય, માનો કે એકચ્યુઅલ વન્સ ઇન યર આપણને તમારે કરાવવાનું હોય, રિક્વાયરમેન્ટ્સ એવી કે છે. પણ માનો કે તમે ફ્લેમેબલ એરિયામાં તમારું અર્થિંગ છે, અર્થિંગ પીટ, તો એને અર્થિંગ પીટનું ટેસ્ટિંગ તમારે દર ક્વાર્ટરલી કરવું જોઈએ. વન્સ ઇન યર કરો તો લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય છે, પણ તમારે ક્વાર્ટરલી કરો તો તમારી સિસ્ટમ હેલ્ધીનેસ રહે. અને એની વેલ્યુ છે લેસ દેન 1 ઓહમ હોય તો સારું, કે તમારું કરંટ છે ઇઝીલી ગ્રાઉન્ડિંગ થઈ જાય. કઈ જગ્યા પર ત્રિશુલ હોય, કોઈ જગ્યા પર આવું મૂકેલું હોય, કોઈ જગ્યા પર આ રીતે હોય. સો ડિફરન્ટ લાઇટનિંગ એરેસ્ટર આર પ્રોવાઇડેડ. સર અર્થિંગ નું કોઈ દિવસ ઓડિટ આવે ખરું? ઇલેક્ટ્રિક નું ઓડિટ આવે, અર્થિંગ નું ના આવે. એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ આ જે ઓડિટ હોય તો એમાં અર્થિંગ નું પણ એ લોકો ચેક કરતા હોય, ચેકલિસ્ટમાં હોય? કરે જ. ઇલેક્ટ્રિક નું ઓડિટ આવે ત્યારે એ લોકો અર્થિંગ ચેક કરે, અર્થિંગ નું રેઝિસ્ટન્સ ચેક કરે, અને અર્થિંગ નું રેઝિસ્ટન્સ લેસ દેન 1 ઓહમ હોવું જોઈએ. એટલીસ્ટ વન્સ ઇન યર ચેક કરવાનું. હેઝાર્ડસ એરિયા છે, ફ્લેમેબલ એરિયા છે, તો ત્યાં ક્વાર્ટરલી તમે ચેક કરી શકો. અને જેટલું ઓછું હોય અર્થિંગ એટલું સારું રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુ. હવે તો કમ્પલસરી અર્થપીટ ઉપર ડિસ્પ્લે કરીને બી રાખવાનું હોય છે કે ક્યારે ડ્યુ છે, ક્યારે ચેક કર્યું હતું ને કેટલું રેઝિસ્ટન્સ છે એવું. એ ઇલેક્ટ્રિસિટીના રૂલ્સમાં છે કે તમારે મેન્શન કરવાનું કે અર્થિંગ પીટ નંબર શું છે, અર્થિંગ રેઝિસ્ટન્સ ત્યાં ક્યારે ચેક કર્યું, એનું નેક્સ્ટ ડ્યુ ક્યારે છે અને એની વેલ્યુ શું છે અર્થિંગ રેઝિસ્ટન્સ. એટલી ઇન્ફોર્મેશન તમારે ડિસ્પ્લે કરવાની એઝ પર ધ ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રિક. What is earthing resistant? અર્થિંગને પાસ થવા માટે જો વચ્ચે કોઈ રસ્તામાં ડિસ્ટર્બન્સ ના હોય તો એ રેઝિસ્ટન્સ મિનિમમ છે. રેઝિસ્ટન્સ એટલે અવરોધ એનો. અને જો એ કરંટ ઇઝીલી પાસ ના થાય જમીન ઉપર તો એમાં રેઝિસ્ટન્સ છે એમ. તો રેઝિસ્ટન્સના લીધે કંઈ ને કંઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે, કંઈ ને કંઈ શું કહેવાય ડિસ્ટર્બન્સ છે, અથવા કંઈ રેઝિસ્ટન્સ છે જેના લીધે કરંટ ઇઝીલી પાસ નથી થતો. સિમ્પલ સ્પીડ, રોડ ઉપર સ્પીડ બ્રેકર હોય એવું. હા, રોડ પર સ્પીડ બ્રેકર, તમે ખુલ્લો રોડ હોય તો મતલબ અર્થિંગ કમ્પ્લીટલી ના થતું હોય, રેઝિસ્ટન્સ આવી જાય વચ્ચે. એનું રેઝિસ્ટન્સ વચ્ચે હિન્ડ્રન્સ કહી શકાય એનું. તેના લીધે કરંટ છે ઇઝીલી જમીનમાં પાસ નહીં થાય. તો એના માટે પહેલાં શું છે કે કોલસો અને મીઠું ને બધું પાણીને મિક્સ કરીને અર્થિંગમાં ઉતારતા જમીનમાં, જેથી કરંટ પાસ થઈ જાય ઇઝીલી. હવે તો કેમિકલ અર્થિંગ પીટ આવી ગયા. અર્થિંગ પીટમાં કેમિકલ્સ જેમાં તમે કદાચ અર્થિંગ રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુ ઓછી હોય, થોડુંક પાણી નાખો તો પાછા એક્ટિવ થઈ જાય. ઇન શોર્ટ એક્સેસ કરંટને ઇઝીલી નીચે જમીનમાં ગ્રાઉન્ડિંગ કરી દે. જો વચ્ચે રેઝિસ્ટન્સ હોય તો ઇઝીલી ગ્રાઉન્ડ નહીં થાય એ રેઝિસ્ટન્સ. ઘણી વખત અર્થિંગ પીટને એ લોકો શું કરતા હોય છે, માનો કે આ કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, મોટર છે કે કંઈ બી છે, તો અહીંયા બે જગ્યા ઉપર અર્થિંગ આપે, કંઈક આ સાઈડ આપે ને કે આ સાઈડ આપે. અને બંને અર્થિંગ પીટ, આની એક અર્થિંગ પીટ અલગ હોય
એક્સ અર્થિંગ પીટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, નાની અર્થિંગ પીટ એક અલગ હોય, અર્થિંગ પીટનું કનેક્શન વાય અર્થિંગ પીટ સાથે હોય. એટલે કોઈ બી પાવર માનો કે આ કંઈ વચ્ચેથી બ્રેક થઈ ગયું તો તમારે અર્થિંગ પીટને અર્થિંગ મળી રહે, અથવા એક્સેસ પાવર છે તો એક અહીંયા જતું રહે ને અડધું અહીંયા જતું રહે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય. અને ઘણી વખત શું કરે કે જેડ અર્થિંગ કોઈ અલગ જગ્યા પર છે તો એનું બી ઇન્ટરકનેક્ટેડ કરી દે કે ભવિષ્યમાં આફ્ટર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આનું રેઝિસ્ટન્સ ઓછું થઈ જાય તો એક્સિસ કરંટ આ અર્થિંગ પીટ થ્રુ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. એટલે એને બી એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ કરી દે આ રીતે. અહીંથી કરંટ આવ્યો હોય આમાંથી બી પાસ થઈ શકે, આમાં બી થઈ શકે. જો આમાં ના થાય તો આગળ જઈને અહીંયાથી જતો રહે. અહીંયા બી જો એ પૂરો કરંટ છે જમીનમાં ના ઉતરે તો પાછું વાય પાસે જતો રહે. સો આ રીતે એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ બી રાખે જમીનની અંદર અર્થિંગ પીટ. સર આગળ અર્થિંગ, ગ્રાઉન્ડિંગ ને બોન્ડિંગ ના ડિફરન્સ છે? છે એટલે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. સ્ટેટિક ચાર્જમાં આવશે ડિટેલિંગ. ઓકે. Static charge on equipment discharge through human body. So static charge also discharge through human body is in the form of a spark or static charge and lightning. જે આપણે rainy season માં lightning spark થાય. So those are the Excuse me sir. Yes, they may cause the spark. एक सर क्वेश्चन था सर. Yes. सर आपने ऐसा बताया कि ये जो अर्थिंग जो हम पिट चेक करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस मेजर करते हैं सर. Yes. तो सर वो रेजिस्टेंस कौन सा मतलब किसके बीच में मेजर करते हैं? 2 पॉइंट जो रहते हैं ना सर, वो थोड़ा सा जानना था. किसके बीच में मेजर करते हैं? हाँ सर, अर्थिंग मतलब 2 कॉन्टेक्ट के बीच में मेजर करते हैं कैसे कि मोटर ऐसा थोड़ा सा. ये अर्थिंग पीट है ना, उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. ये वाई फॉर एग्जांपल अर्थिंग पीट है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है. मानो कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, दूसरे कोई चीज है, मिट्टी है या फिर कोई मिट्टी नहीं है, उसकी जगह पे कुछ दूसरा मटेरियल है, स्टोन है, तो स्टोन में से अर्थ पास नहीं होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी है, कोल है या दूसरे चीज है तो जमीन में ये लैंड के अंदर इजीली करंट है वो पास हो जाएगा. तो इसका हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं. अर्थिंग इसका ये सोइल के अंदर इजीली पास हो रही है कि नहीं, करंट पास हो सकता है कि नहीं, दैट वी आर गोइंग टू मेजर. अर्थिंग पीट का हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. ये तो एक मीडिया है जिससे करंट पास होगा और ये करंट प्रोड्यूसर है, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये एक मीडिया है जिस थ्रू पास होगी इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये चीज है जिसके अंदर ग्राउंडिंग होना चाहिए, उसका हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं. ठीक है ભુવન. અને સર બીજો પેલો લાઈન પણ હોય ને, અર્થિંગ ની જે લાઈન હોય જે પાઇપ ને એની અંદર જે વાયરિંગ એ પણ ચેક કરવું જરૂરી છે ને કે કમ્પ્લીટલી છે કે નથી. એ આપણે અર્થિંગ નું આપણે જે સ્ટેટિક ચાર્જ આવશે ને એમાં ડિટેલિંગ ડિસ્કસ કરશું. એમાં હું તમને કઈ રીતે અર્થિંગ જનરેટ, સ્ટેટિક જનરેટ થાય, કઈ રીતે ટ્રાવેલ થાય અને કઈ રીતે ડેસિપેટ થાય એનું આપણે ડિટેલિંગ કરશું. તો ત્યારે તમારું કન્ફ્યુઝન છે એ બી ક્લિયર થઈ જશે અને પિક્ચરિયલ ફોર્મમાં તમને બતાવીશ. છે અત્યારે બી તમારે જોવું હોય તો આઈ કેન શો યુ. નહીં, બીજું એક છે સ્ટેટિક વાળું છે. आपके उसमें ही रख दिए. ये रहा. ये स्टैटिक जनरेट कैसे होता है पाइपलाइन थ्रू, कहाँ कहाँ से होता है.
यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसका। ये कुछ हम चार्जिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी स्टैटिक जनरेट होता है। तो उसको कैसे ग्राउंडिंग करना, कैसे अर्थिंग बॉन्डिंग करना, वी विल डिस्कस। So those are the that may cause the shock. Next, the severity of a shock. कितनी इफेक्ट हो सकती है? So severity of shock depends on the current value and the time of its passing through the body. कितना टाइम उसका करंट वैल्यू कितनी है और कितना टाइम हमारी बॉडी से पास हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इफेक्ट होगी शॉक की। 10 milliampere current can flow 5 seconds through the body without danger, while 100 milliampere flowing even for a 1 second could be fatal. So 100 milliamperes and more power supplies there, and they may pass through our body for 1 second, then it may cause the fatal accidents. But when 10 milliampere is passed, this current pass through our body for a 5 second, then it may either dangerous or without danger. They have a less effect. So it's depend on the current value as well as the time. It also depend on the type of current, whether it is AC or DC. AC is there, then it may again cause the more severity. Frequency also depends on the frequency, number of times you got the current. एक बार झटका लगा या एक बार छूट गए, वापस झटका लगा, वापस छूट गए, वापस झटका लगा. So frequency of shock, path of current through body. बॉडी में किस पाथ से पास हो रहा है उसके लिए भी हम देखेंगे कि करंट कैसे पास होता है हमारी बॉडी से. पासिंग नियर द हार्ट और अदर नर्वस सिस्टम दैट मे कॉज द मोर डेंजर, or when they are passed through the other parts of the body, then it may cause the less effect. हमारा बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ पे आता है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड. લેફ્ટ સાઈડ. તો આપણું માનો કે કરંટ છે લેફ્ટ સાઈડ થી પાસ થાય તો હાર્ટ ને વધારે ઇફેક્ટ થઈ શકે. યસ. લેફ્ટ હેન્ડ થી પાસ થાય તો વધારે થાય. યસ, એટલે લેફ્ટ હાર્ટ થ્રુ લેફ્ટ હાર્ટ, અને જો રાઈટ હાર્ટ રાઈટ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ થ્રુ રાઈટ લેગ પાસ થાય તો ઓછી ઇફેક્ટ થાય. એ પણ સર ડિપેન્ડ છે કે હેન્ડ ટુ હેન્ડ છે, લેફ્ટ હેન્ડ ટુ લેફ્ટ લેગ થાય તો એનાથી વધારે સિવિયર થાય. યસ. એટલે મેં સાંભળ્યું છે ક્યાંક, સાચું ખોટું ખબર નહીં, કે અમુક ફોરેન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હાઈ વોલ્ટેજ પર કામ કરે ને તો એ લોકો લેફ્ટ હેન્ડ ઓલવેઝ પોકેટની અંદર જ રાખે છે, એક જ હાથથી કામ કરતા હોય છે. એકચ્યુઅલી એમાં શું છે કે 3 થી 4 રસ્તા છે. એક હેન્ડ ટુ લેગ, દેન રાઈટ હેન્ડ ટુ રાઈટ લેગ, લેફ્ટ હેન્ડ ટુ રાઈટ લેગ, એ રીતે અલગ અલગ છે. મારી પાસે એનું પ્રેઝન્ટેશન છે પણ મળતું નથી અને એકચ્યુઅલી મેં ટુડે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ ઇટ. પછી બે કાન વચ્ચેથી કેટલું પાસ થાય બધું જ હોય છે. જો આ એક તો છે કે અહીંયા કોન્ટેક્ટ છે and they may pass exit through, I think this is the right portion. So right portion to right portion ground થાય છે. Sometimes they may pass from start from the right portion and end to the left portion. So the path of current through the body, and they have also different effect. ये वन ही सीक्वेंस से पास होगा तो कम इफेक्ट होगी, लेकिन ये क्रॉस में जाएगा तो ज्यादा इफेक्ट होगी, और लेफ्ट साइड रहेगा तो और ज्यादा इफेक्ट होगी. ये एक शायद पिक्चर में डिफरेंट एक हैंड टू हैंड निकल जाता है तो हैंड एंड हैंड कांटेक्ट. सेकंड इज हैंड टू द हार्ट, हैंड एंड हार्ट कांटेक्ट. थर्ड इज हैंड टू लेग कांटेक्ट and hand to other leg contact and hand to brain head contact. So किस टाइप का कॉन्टेक्ट है उसके हिसाब से इफेक्ट होती है, और बॉडी में किस टाइप का साइकिल पास होता है उसके ऊपर इफेक्ट होती है. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस पीपीटी, and if I found then we will discuss on it also.
So there are different current path throughout the body. This is end to end, leg to leg. This is end to leg. They may cause to one end or two ends, or similarly right end to left left leg or left right leg. So there are different path of the current that may go path throughout the body. This is also again from high voltage from right end to left leg. So passing through the heart and nervous system, they are more severe. So severity किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो कितना करंट, सीवियरिटी इन द टर्म्स ऑफ इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट कैसे होती है? शॉक लगा तो ज्यादा इफेक्ट कब होती है? जब करंट, वो भी डिपेंड्स करता है कितने टाइम करंट पास हुआ और कितना करंट का वैल्यू है. 10 मिली एम्पियर है और 5 सेकंड रहता है तो इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन 100 मिली एम्पियर है और 1 भी सेकंड है तो फेटल हो सकता है. दूसरे भी फैक्टर है कि एसी वोल्टेज या डीसी करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, पाथ कितना है, बॉडी में पास होने का पाथ क्या है, और जो हार्ट और नर्वस सिस्टम थ्रू पास होता है तो ज्यादा इफेक्ट होगा, ब्रेन थ्रू पास होता है तो भी ज्यादा इफेक्ट होगा. उसके अलावा पर्सनल सेंसिटिविटी कैसी है ह्यूमन की, दैट में ऑल्सो वेरी. सो पर्सन सेंसिटिविटी टू इलेक्ट्रिकल शॉक वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन एज, sex, heart, and wetting of skin, nature of skin, either dry skin or wet skin. उसके ऊपर भी डिपेंड्स करता है, which varies the resistance of body, और वो बॉडी में रेजिस्टेंस वैल्यू उस हिसाब से डिपेंड्स करता है. एज फैक्टर, कम यंग एज पर्सन या एल्डर है तो उसको ज्यादा इफेक्ट होगी एज कम्पेयर टू द यंग. जो चाइल्ड है या एजेड है उसको ज्यादा इफेक्ट होगी एज कम्पेयर टू द यंग. Sex, male and female having different effects. Woman's body is more susceptible to electrical trends, and same effect may be produced with 60% the current required in a man. Men से 40% ज़्यादा इफेक्ट होती है लेडीज को. सो सेक्स फैक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हार्ट या बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे इफेक्ट हुई है, और वेदर ड्राई स्किन है या वेट स्किन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है. वेट यानी कि मॉइस्चराइज ज्यादा है तो उसको ज्यादा इफेक्ट हो सकती है एज कम्पेयर टू द ड्राई स्किन. बट एज द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर द सेम थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज कॉल्ड द 230 वोल्ट एंड 50 current supply and normal body resistance of 50 kg or 60 kg of a man, that is called the body resistance of a man having a 50 kg and 60 kg man is also the same for the equal conditions, and the current value are determined by experiments to find out the effect on body, and they have also given this effect on the table 4.2 that we will discuss on table. Woman's body is more susceptible to electrical trends, and the same effect may produce with a 60% of the current required in a man. So women have a more effect as compared to the men. Temperature, humidity increase perception in terms of skin perception. पसीना ज़्यादा है तो humidity भी, and temperature and humidity also effect on the perception which may take the body weight. पसीना ज़्यादा, body weight ज़्यादा weight तो humidity also increase and temperature, body temperature will also increase. पसीना तभी निकलेगा जब body temperature बढ़ेगा. Then this decrease resistance allow higher current and is more serious conditions. पसीना ज़्यादा है बॉडी में, परसेप्शन ज़्यादा है, वेट बॉडी है तो उसको ज़्यादा करंट लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया है, ज़्यादा बॉडी के अंदर करंट पास होगा और ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है. उसके लिए तो मना करते हैं कि गीला हाथ से स्विच को चालू या बंद नहीं करने का, पानी वाली गीले हाथ से स्विच को चालू बंद नहीं करने का. Oxygen, carbon dioxide in air is also affect.
When oxygen is less or carbon dioxide is high in the air, body resistance reduce. And condition is like a wet skin. ऑक्सीजन कम रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा तो स्किन के ऊपर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बॉडी के ऊपर, और स्किन वेट रहेगी, और स्किन वेट रहेगी तो अगेन सीरियस कंडीशंस डेवलप होगी. So it's also a dangerous. The electrical hazard for welder is increased for the rainy season, increase in the rainy season and winter season. जब वेट स्किन है तब उस टाइम पे वेल्डर को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है. इसके लिए जब बारिश होती है ना तो इलेक्ट्रिकल की परमिशन ट्राई टू अवॉइड, उसको इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन, वेल्डिंग वर्क करने की परमिशन नहीं देने का. दूसरा, गीले एरिया में वेट फ्लोर है या फिर गीली माटी है, वहाँ पे आदमी को नॉर्मल शूज पहन के वेल्डिंग करना अलाउ नहीं है. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शूज होना चाहिए, और गीले एरिया में तो बैठ के या पानी में बैठ के वेल्डिंग करना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रहेगा, वेट स्किन रहेगी तो करंट लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और सीवियरिटी भी बढ़ेगी. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द टाइप ऑफ फ्लोरिंग ऑल्सो अफेक्ट ऑन द current. 1 meter. So shall we take little break for 5 minutes? Yes, sir. Yes. So we will meet 7:42.
क्या हो गया भाई? अर्पित भाई क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है। ब्रेक है 5 मिनट का। ओके ओके, एंजॉय करो। Yes, sir. Anybody called me? No, no, no. No, sir, no. I thought, okay, you are calling for Vipul, sir. Yes. Yes, sir, okay. Yes. Yeah. 5 Now મિનિટમાં break આવી is જાય. over, sir. Okay, okay, no problem. So shall we keep it continue? Before that, we will take attendance. केतन ने सही टाइम पे एंट्री लगाया, हाँ। यस, अंजना पटेल. Present, sir. Good. भुवन चंद्र जोशी. Yes, sir. शीतल मोनिस. प्रेजेंट सर। गोहिल रविराज. ईशान बिमल. जादव हिरेन. हिरेन जादव. इन विकास. Present, sir. मेकवान निशांत. प्रेजेंट सर। महेश्वरी अनंत कुमार. प्रेजेंट सर। ओम कुमार मिश्रा. सूरज पांडे. हर्ष पंड्या. हर्ष पंड्या. प्रेजेंट सर। नंबर. हर्ष पंड्या प्रेजेंट। वनदीप जी परमार. Yes, present, sir. धवल पटेल. Yes, sir, present. नीलेश पटेल. प्रेजेंट सर। प्रकाश भाई वसावा. Present, sir. राजीव गुरु विश्वास. Present, sir. यशवंत रामाणी. रामाणी यशवंत. લેફ્ટ 18 થઈ નંબર. ગયેલા છે ઇન્ટરનેટના લીધે. હા તો ખરો. ઓકે. રાણા નિસર્ગ. यस सर। રાણા પ્રતાપ સિંહ. સોલંકી પૃથ્વેશ. 21. प्रेजेंट सर। सर सोलंकी पृथ्वेश प्रेजेंट। सुकांत दास. Present, sir. सुनील जोशी. प्रेजेंट सर। केतन त्रिवेदी. देवव्रत कश्यप. प्रेजेंट सर। कुणाल मुनाली. कृणाल. कर्क व्यास. कर्क व्यास. केटी मयूर. मयूर जेठी. अर्पित पंचाल. Yes, sir. जैमिक व्यास. यस सर। राणा चंद्रेश. यस सर। जाला रविराज. रविराज प्रेजेंट और एब्सेंट. विकास विवेक चौरसिया. प्रेजेंट सर। चिराग सुतार. पार्थ पटेल. प्रेजेंट सर। शेख राजेश. प्रेजेंट सर। चिराग सुधार प्रेजेंट सर। चिराग सुतार प्रेजेंट. पंचाल केयूर. यस सर प्रेजेंट। केतन. यस सर। आशीष उपाध्याय. यस सर। विपुल. Present, sir. Present. सिद्धार्थ नीरव.
ठीक. Yes, now we are going to discuss type of flooring. So type of flooring, insulated or uninsulated, dry or wet, has direct effect. Insulated and dry floor is safer than uninsulated और वेट फ्लोर, क्योंकि इंसुलेटेड है तो आप सेफ हो, केबल भी इंसुलेटेड है तो पर्सन्स को कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा ड्यू टू द इंसुलेटेड फ्लोरिंग एंड केबल्स. अनइंसुलेटेड है तो डेंजर है, ड्राई है तो गुड है, वेट है तो डेंजर है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू. Thus the direct effect. Insulated and dry floor is safe. Which floor is more safer? So you have to select insulated and dry floor. Uninsulated and wet floor is danger. Position ये हम क्वेश्चन आंसर में लास्ट में आएगा. Then you have to select the appropriate. Position of body parts in electrical current through body is also important. If both the hands or both the legs touch live conductors, the effect is higher. So which type of position of body parts? जो हमने different position देखी कि hand to hand, hand to leg, hand to right leg, hand to left leg. So different types of body parts in the electric circuit through body is also important. If both the hand or both the legs touch live conductor, the effect is higher. Because both are occupied, then current will not pass from one hand to other hands. So this is dangerous. The most danger condition is that passing through the current through heart. हार्ट से पास होगा तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हार्ट का पंपिंग बंद हो जाएगा, और एक बार पंपिंग बंद हो गया तो फिर हमें सीपीआर, कार्डिया अरेस्ट हो जाएगा, और फिर सीपीआर, एईडी मशीन्स और ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी. और रिकवरी फिर भी पॉसिबल है या नहीं वो डिपेंड्स ऑन कितना टाइम्स मिला है, कितना करंट का रेजिस्टेंस वैल्यू है, कितना एक्सपोजर मिला है, बहुत सारे आगे फैक्टर देखे उसके ऊपर डिपेंड्स करता है. सो द मोस्ट डेंजरस कंडीशन इज दैट दिस इज कॉल्ड द मोस्ट डेंजरस कंडीशंस. So the most dangerous condition is that the passing current through the heart. Effect on heart is serious, is very serious. 20 to 50 milliampere current passing through the heart stop the heart so long as the current flow. So they may stop the heart, and this depends on the how much time current will pass through the hearts. Impurity of blood increases as the heart is not working. हार्ट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पंपिंग ही बंद हो जाएगा तो ब्लड जो थ्रो करती है वो बंद हो जाएगा. So impurity of blood also increases as the heart is not working. If this condition lasts for 5 minutes or more, irreversible damage is caused to the brain. तो वहाँ पे irreversible damage भी हो सकता है, brain damage भी हो सकता है, because oxygen is not reached there with the fresh blood. हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहता है, और ब्लड के साथ ब्लड क्या करता है बॉडी में, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैज टू बी प्रोवाइड द ऑक्सीजन सप्लाई. हमारे ब्रेन में कई बार जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं मिलेगा वहां पे सबसे पहले हमें क्या होगा, क्या इफेक्ट हो सकती है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो? સફોકેશન થવા લાગે છે, અનકોન્શિયસ, અને સર પસીનો પણ થવા લાગે, વેટ સ્કિન થવા લાગે. ઓકે, સ્કિન વેટ થવા બ્રીથિંગ માંગે, પ્રોબ્લેમ થશે, બ્રીથિંગ પ્રોબ્લેમ. બ્રીથિંગ પ્રોબ્લેમ રામાણી, અનકોન્શિયસ થઈ જાય, ઓક્સિજન જ ના પહોંચે, શું થાય? અનકોન્શિયસ, બ્રેન સુધી ઓક્સિજન ના પહોંચે એટલે અનકોન્શિયસ થઈ જાય. બ્રેન સપ્લાય જે મેસેજીસ બોડી પાર્ટ્સ ને આપે છે એ બંધ થઈ જાય. ઇવન યસ સ્કિન વિકાસ, યુ મેક એની કોમેન્ટ્સ? સર એ તો એટેન્ડન્સ વખતે કરેલું હતું. ઓકે ઓકે. એકચ્યુઅલી આપણે બીજું એક વસ્તુ બી હતી કે આપણે ઘણી વખત ખાલી ચડી જાય છે, નમનેસ યસ, હાથમાં, તો એ બી શું છે, વન કાઇન્ડ ઓફ
improper flow of oxygen throughout the body सब parts, पैर में, कई बार हाथ में, कई बार रात को सोते उस टाइम पे हाथ दब जाता है तो फिर पूरा हाथ नमनेस हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वो भी क्या है, અરે બ્લડ ના પહોંચે તો પણ થાય ને એવું. યસ, બ્લડ ના પહોંચે બ્લડ એટલે સર્ક્યુલેશન. ઓક્સિજન ના મળે હમ. એટલે ખાલી ચડે. થોડી વાર આપણે 2 મિનિટ હાથ કે આમ હાથ ઊંચો રાખીએ 2 થી 5 મિનિટ તો બી આપણને ત્યાં બ્લડ સપ્લાય પૂરતો ના મળે એટલે હાથને વીકનેસ આવવા માંડે. So oxygen is not reached there with the fresh blood. ઓક્સિજન એકચ્યુઅલી બ્લડને બ્લડ છે ઓક્સિજન સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે. જે બ્રેનને નહીં મળે તો બ્રેન ડેમેજ થઈ શકે. ઇરિવર્સિબલ જો લોંગ ટાઈમ નહીં મળે તો ઇરિવર્સિબલ ડેમેજ બી થઈ શકે. અને જો એથી વધારે ટાઈમ્સ નહીં મળે તો they may prove fatal also. If the current is interrupted before that and the artificial respiration is promptly given to the heart, the patient will mostly recover. ये करंट है वो इंटरप्टेड करंट है, यानी कि आया कम हो गया, आया कम हो गया, और उसके बाद तुरंत उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन आपने दिया सीपीआर तो पॉसिबल है कि हार्ट रिकवर हो जाए, पर्सन भी तुरंत रिकवर हो जाए. तो जो भी आदमी को करंट लगता है उसको हमें सीपीआर ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर अ सीपीआर, क्योंकि उसको हार्ट बंद हो सकता है या कहीं बॉडी ऑर्गन्स बंद हो सकते हैं, तो आप उसको सही तरह से सीपीआर दोगे तो रिकवर हो सकता है. If the current is increased 80 to 50 milliamperes, the heartbeat will stop and every fiber of it will contact haphazardly causing fibrillations. यानी कि जो करंट इंक्रीज होगा 80 to 500 मिलीएम्पियर्स तो हार्ट बीट तो वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, 30 से 50 मिलीएम्पियर्स पे ही हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा. एंड यूर फाइबर ऑफ आवर बॉडी विल कॉन्ट्रैक्ट हैप्पीजर्ली, यानी कि जो फाइबर्स बॉडी के अंदर है वो एक दूसरे के साथ एक गुच्छ हो जाएंगे, गुच्छा हो जाएंगे, और वो हैप्पीजर्ली एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाने से फेब्रिलेशन हो जाता है, और फेब्रिलेशन हो जाने से ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा तो ऑक्सीजन मिलने का स्टॉप हो जाएगा, और ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगा तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है. सो करंट इज इंक्रीज 80 to 500 milliamperes, heartbeat will be stopped and your fibers of it will contract haphazardly, roughly or randomly, that may cause fibrillations. This will stop the entire blood circulation. Blood circulation बंद हो गया तो क्या होगा, your very short period of 0.1 second cause these conditions, and if the current is stopped after 0.1 second, the heart will never recover and death result after a few minutes if the current is more than 80 to 500 milliamperes. So in that case, if the 1 second is there, then even person will cause the death. But it is possible to defibrillate the heart by using the device known as a defibrillator, that is AED machine. By this device, a counter shock is given to the heart, which revert the heart muscles to the normal shape. However, such device is available in the hospital and time factor is important to reach the hospital. ये जो फाइब्रिलेटर्स बोलते हैं वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, कई जगह पे एयरपोर्ट पे है, कई रेलवे स्टेशन पे भी कई जगह पे रखा हुआ है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है जिसको इमीडिएटली यूज करना है. लेकिन दूसरा साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम, कितने टाइम में उसको ट्रीटमेंट मिलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विद इन मिनट्स मिल जाए तो वेरी गुड, विद इन 5 minutes मिल जाए तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिकवरी इज वेरी
डिफिकल्ट. सो यहाँ पे मैं आपको how much the time 57. Let's I will try to show you. ये भी छोटा सा ही एक देख लेते, जस्ट 2 minutes का. लेटर वी विल डिस्कस. This is a typical automated external defibrillator, and if we had one of these available to us, we would apply it to the patient's chest very early on in the scenario. Having called the emergency services, because we've identified that our patient is not breathing, if this was immediately available to us, we would apply it to the patient's chest. Having called the emergency services, if this was not immediately available to us, we would commence CPR, and when the defibrillator arrived, we would then apply it to the patient's bare chest. So I'm just going to show you how to run through the application and use of a defibrillator. So here's my patient who I've already identified is in a state of cardiac arrest. My colleague has gone to call the emergency services. I have the defibrillator available to me, so I will apply it straight away before starting chest compressions. Remove the packet from the bracket in the lid. The defib will then start talking to me. Tear open package and remove pad. Peel one pad from plastic liner. Place one pad on bare upper chest. Peel second pad and place on bare lower chest as shown. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Shock advised. Charging. Stand clear. Everybody's clear of the patient. Flashing button to dip shock delivered. It is now safe to touch the patient. Give 30 compressions. Then give 2 breaths. Start CPR. So that's the 30 compressions delivered. What we need to be aware of is the position of the pads. One goes on the right side of the upper chest, just below the collarbone. One goes in the mid-axilla, that's your armpit, and on the lower third of the rib cage. Some patients will be hairy, sweaty, they may be wearing jewellery. If that's the case, we need to shave the hair before the application of the pads. We need to dry the chest before the application of the pads. We need to remove any jewellery before the application of the pads, so the pads stick to good, dry, hair-free skin on the patient's bare chest. So this is the one way which we can give a use AED machine. We will also discuss on CPR હતું સર CPR भी હતું અને AED machine भी હતું. AED okay. Yes, automatic defibrillation machines. Automated external defibrillator. That is called the AED machine. AED machine તમને રેલવે સ્ટેશન, પ્લેટ, ત્યાર પછી એરપોર્ટ્સ, હોસ્પિટલ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બી અવેલેબલ હોય છે. જે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ એકાદ મશીન બે થોડું કોસ્ટલી આવે છે. આઈ થિંક 3-4 લાખનું આવતું હશે. તો એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નહીં પ્રિફર કરતી, પણ ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રી રાખે છે. So now do you have any question regarding to this today's session? નહીં સર, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે. Yes. સર એક્ઝામના પેપર ચેક થઈ ગયા? માર્ક આવી ગયા અમારા લોકોના? ના, હજી મારી પાસે નથી આવ્યો. પેપર્સ મારી પાસે નથી હજી. તો it will took little bit time. Meet sir is with us. I advise you all students to keep patience up to 1 month. 1 month, sir. How many months, sir? 1 month.
सर इतने में तो लास्ट सेमेस्टर मतलब वो End एंडिंग semester. सेमेस्टर का एग्जाम आ जाएगा। पेशेंट का डेफिनेशन बहुत ज्यादा हो गया सर। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, बट एंड सेमेस्टर एग्जाम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम, राइट? Right. If you will pass or fail in this सर थोड़ा exam, मोटिवेशन, that will not decide सर whether थोड़ा you will. मोटिवेशन बना रहे ना। मोटिवेशन बना रहता है क्लास में आने से, क्लास अटेंड करो, हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। अरे सर क्यूरियोसिटी भी कोई चीज रहती है सर, ऐसा नहीं है। आदमी इतना मेहनत करता है तो चाहता है कि आए जल्दी से रिजल्ट। नहीं आ जाएगा, क्योंकि क्या है कि दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। Faculties are all the visiting faculties, they are not regular faculties, as if they are not visiting even university campus. They are sitting at different places. We have to coordinate with each and every faculty time on the timely basis, and this process will take time. This is we are not talking about a college which is running a regular course where faculties are available and they can go to exam department or a specific room to go and check the papers. So it will take time, to be very frank and true. Okay, sir. Okay, sir. No issue. Okay. So shall we close this session, or anyone else will join with us? Nitin sir is there? આવી ગયા છે. हाँ अभी गया छू। विपुल भाई अभी गया छू। Okay. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. So, sir, you may keep continue. Yeah. This session. Yeah, thank you. So, good night to all of you. Good night, sir. Good night. sir. Good evening, friends. Good evening, sir. Long time. Yeah, long time. તમે બધા બહુ બિઝી હતા એટલે પછી હવે તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે. બીજી આપણે કઈ રહીએ. સારું લખ્યું છે એવું તો મેં વાંચ્યું છે થોડું ઘણું તો. એક્ઝામમાં ઘણા સારા લખ્યા છે. બે ત્રણ પેપર મેં જોયા રેન્ડમલી. સારું લાગ્યું સર સાંભળીને. હા, એટલે લાગ્યું કે છોકરાઓએ એટલીસ્ટ મહેનત કરી છે. મિત સર. હા બોલો. સર તમારે મેં વાત થઈ ગઈ, તમે આજ સવાર ગયા હતા, આપણે કાલ મેલ કર્યો તે પ્રમાણે. એમને કીધું ફર્સ્ટ સેટ નો કોઈ વાંધો નહીં આવે, બીજા સેટ નો કંઈક ડિસિઝન હશે તો એ તમને ઇન્ફોર્મ કરશે ઈમેલ થ્રુ. ફર્સ્ટ સેટ નો એમને કીધું કે સિન્સ ઇટ વોઝ ફર્સ્ટ સેટ ફોર એવરીબડી, દે વિલ take into consideration if they are submitting late, maybe maximum up to 10 minutes. But for rest of the sets, if any decision the exam department is making, then they will convey to students and visiting faculties. Okay, sir. Okay. મિત સર, ઇટ્સ દેવવ્રત હિયર. હા બોલો. મેં આપણે તમને સન્ડે કોલ કર્યો હતો આપણે ઇવનિંગમાં. હા. આપણે મારે કેમિસ્ટ્રીના પેપર, આપણે કેમિસ્ટ્રીનો સેટ 1 ઓલામાં આપણે ત્રિપાઠી સરમાં આવી ગયો હતો. હા. તો મેં ઓલરેડી સર ને પહોંચી ગયો ને, મતલબ સર ને ખબર પડી ને શું કહે પરમા સર ને. કઈક વધારાના પેપર સ્કેન થઈ ગયા છે એ જ ને? હા બસ, તો કઈ વાંધો. તમે આન્સર્સ લખેલા છે ને, આન્સર સિવાયના વધારાના પેપર હશે તો સર ડિલીટ કરી દેશે, સર ઇગ્નોર કરી દેશે, પણ આન્સર સ્કેન થયેલા હોવા જોઈએ. ઓકે સર, નોટ ટુ વરી. યા. So as usual, everyone require 5 minutes rest. Yes, sir. Okay. કોમ્યુનિકેશન નું કેવું લાગ્યું તમને? ક્વેશ્ચન સારો લાગ્યો? યુઝફુલ છે? ઈઝી હતો સર. ઈઝી હતો. વાતે તો ઈઝી સર બધું. બધું બેઠું જ લખ્યું છે? નો સર, બનાવીને લખ્યું છે મેં તો મોસ્ટ ઓફ. કોમ્યુનિકેશન નો સર એવું હતું કે આપણા પ્રેક્ટિકલ લાઈફના એક્સપિરિયન્સ પરથી આપણે લખી શકીએ. એ પણ ખરું, પણ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ થોડી ઘણી તો આવી છે ને? હા, ટેકનિકલ માં જ છે આપણે. ટોટલી ટેકનિકલી, નો કોપી નો પેસ્ટ.
હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. મીતભાઈ એની પ્રોસિજર કેવી હોય છે આપણે પેપર એક્ઝામિનેશન ની બધી? સર તમને લિંક આવી ગઈ છે ને, તો તમે પેપર ચેકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો. ઓકે. અને એક હાર્ડ કોપી મતલબ એક પીસ ઓફ પેપરમાં તમે રોલ નંબર વાઇઝ એ લોકોના જેટલા માર્ક્સ હોય તે તમારી પાસે નોટ રાખજો. ઓકે. કેમ કે એ લોકોને માર્ક્સ ગૂગલ થ્રુ રિલીઝ નથી કરવાના. ઓકે. એક્ઝામ ડિપાર્ટમેન્ટને તમારે આપવાના છે ને એ લોકો ઈધર થ્રુ ઈમેલ ઓર થ્રુ હાર્ડ કોપી દે વિલ કન્વે ટુ સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે. તો એમાં મતલબ પેપર જે તમે ચેક કરો એમાં તમારે રાઈટ નહીં કરી શકો, નહીં કશું કરી શકો, નહીં એવું બી લખી શકો કે આ આન્સર બરાબર નથી, કશું નથી. એટલે એ લોકો પીડીએફ ફોર્મેટ જે અપલોડ કરી છે એમાં આપણે જોઈ લેવાનું, ઓકે, આન્સર ચેક કરી લેવાનો ને એ પ્રમાણે અપ્રોપ્રિએટનેસ પ્રમાણે તમે માર્ક લખી દેજો તમારી એક હાર્ડ કોપીમાં. યા, ધેટ્સ ઇટ. ડેફિનેટલી. અને કદાચ એક વર્ડ ફાઇલ શેર કરશે એક્ઝામ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમાં તમે માર્ક એન્ટર કરીને પછી લોકોને ફોરવર્ડ કરી દેજો. ઓકે, ફાઇન. એ દિવસે તમે મને કીધું, એ દિવસે પછી મોબાઈલમાં મેં જોયા હતા બધાના આન્સર બધા સબમિટ કરેલા. હા હા, આપણે વાત થઈ હતી, હું આનંદ હતો એ વખતે. અચ્છા, હા હા. લાવો જોઈએ તો ખરા છોકરાઓ શું લખે છે. એટલે બધાએ પહેલા સેટમાં જ થોડો કન્ફ્યુઝન રહ્યું, બધાને થોડું એમ એ હતું કે શું થશે, કઈ રીતે કરીશું, બધું હતું. બટ આફ્ટર ફર્સ્ટ સેટ એવરીબડી વોઝ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ ઓલ એક્ઝામ્સ વેન્ટ વેરી સ્મૂથ. એવું હતું. અને ઓનલાઈન એક્ઝામ ને એટલો બધો એક્સપિરિયન્સ નથી અત્યારે ઘણી બધી. હા, અને મેં એક જ ડેમો લેક્ચર લીધો અને સ્ટુડન્ટ્સને કેટલીક વાર બરાબર યાદ ના રહ્યું હોય કે એમને ખબર ના પડી હોય કે કયા સ્ટેપ પછી શું કરવાનું, એટલે થોડી ક્વેરી હતી. બટ આફ્ટર ફર્સ્ટ સેટ એવરીબડી વોઝ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ બધી એક્ઝામ બરાબર ગઈ પહેલા સેટ પછી. થોડાક સ્ટુડન્ટ્સ હતા જે ફર્સ્ટ સેટમાં જેમને લેટ સબમિટ કરાવ્યું અથવા કેટલાકને નેટવર્ક ઇસ્યુ આવ્યા. ઓકે. એ તો એક્સેપ્ટ કરી લીધું કેમ કે એક્ઝામ ડિપાર્ટમેન્ટને મેં કન્વે કર્યું અને એ લોકોએ કીધું કે ફર્સ્ટ સેટ હતો ને ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ગીવ ઓનલાઈન એક્ઝામ. તો એમણે કીધું કે ઓકે ઇટ્સ ઓકે ફોર ફર્સ્ટ સેટ, બટ આફ્ટરવર્ડ્સ જોઈ લેશે પછી આગળ જે હશે તે એક્ઝામ ડિવિઝન. છોકરાઓને એક્સપિરિયન્સ મળી ગયો એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓનવર્ડ દે વિલ બી કમ્ફર્ટેબલ, મોર કમ્ફર્ટેબલ. નેક્સ્ટ ટાઈમ તો હવે જોઈએ, વેવ જો ઓછો થઈ જાય તો વી વિલ કોલ ધેમ ઓન કેમ્પસ. મુંબઈમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ તો કાઢી નાખે છે. હા, અહીંયા બી કેસ તો ઓછા થઈ ગયા છે. આઈ થિંક ગઈકાલે 1100 આજુબાજુ હતા, આજે પાછા વધી ગયા છે, આજે 2000 પહોંચી ગયા છે. સર એક મીટિંગ રાખવું ને સ્ટુડન્ટ ને ફેકલ્ટી વચ્ચે. હા, આપણે કરીશું. એટલે થોડા કેસીસ બધું શાંત થઈ જાય ને, કેમ કે 26 જાન્યુઆરી બી અમે સેલિબ્રેટ નથી કરી. અચ્છા, ટુ ટેલ યુ એવરીબડી, if you want to see our YouTube channel, GSFC University YouTube channel, open YouTube and search in the search panel GSFC University. We have our university channel, and by keeping all the norms into consideration, COVID norms into consideration, we have celebrated 26th January on campus with limited faculties and only limited number of students. You can have a look on that video and you can show it to your family members as well. Yes, sir. Our president sir was also there on that day. So it was approximately 45 minutes to 50 minutes session. Oh, fine. So everybody available? Should we start? हाँ sir. Okay. So we will discuss from planning, clause number 6, IS 45001. Okay. Yeah, sir. As same as we have discussed 9001, 14001. Similar way we are discussing on ISO 45001 OSHA standards.
and most of the clause are similar to each other. So understanding point of view, each and every person can understand easily whatever the clause intended to explain. So clause number 6 is saying for planning. 6.1 स्क्रीन दिख नहीं रहा. just a minute. Now visible? Yes, sir. Now PPT is visible. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Good. Sorry. So, clause number 6.1, action to address risk and opportunities as a part of planning. When planning for the occupational health and safety management systems, the organization shall consider the issues referred to in the guideline, the requirement referred to in interested parties, and the scope of the occupational health and safety standard management systems, and determine the risk and opportunities that need to be addressed to give assurance that the OH&S management systems can achieve its intended outcome. Okay, આપણે occupational health and safety management system જે implement કરે છે management system ને અને can achieve the intended outcome. આપણો intended outcome જે છે objective છે, આપણું target છે, જે planning છે, planning ને achieve કરવા માટે, objective ને achieve કરવા માટે we should have to ensure, prevent and reduce undesired effect. જ્યારે પણ implement આપણે કંઈ સર કરવાના. એક ડાઉટ છે. હા બોલો. સર જે ISO 45001 જે છે એ બી એક સર્ટિફિકેટ જ છે કે લાઈક કે કોઈ મતલબ સર્ટિફિકેટ જ છે ને એ બી કે કોઈ એજન્સી ઇશ્યુ કરે કંપનીને? સર્ટિફિકેટ જ છે. 9001 સર્ટિફિકેટ છે, 14001 સર્ટિફિકેટ છે અને 45001 સર્ટિફિકેટ જ છે. ઓકે આ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ માટે છે, બરાબર ને સર? આ ઓક્યુપેશન હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે. 14001 એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હતી આપણે જે ડિસ્કસ કરી, અને 9001 ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એટલે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનને ક્વોલિટી રિલેટેડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હોય, ડોક્યુમેન્ટેશન અને ક્વોલિટી રિલેટેડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હોય, દે કેન ગો ફોર ISO 9001. જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હોય, એન્વાયરમેન્ટ પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન માટે, દે કેન ગો ફોર 14001. એન્ડ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઓક્યુપેશન હેલ્થ અને સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્રૂવ કરવા હોય, દે કેન ગો ફોર ISO 45001 સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, સો સર આનું લાઈક સોરી સર, હા બોલો. લાઈક આ સર્ટિફિકેટ જ્યારે ઓબ્ટેન કરીએ તો એના કોઈ ચેકલિસ્ટ હશે ને કે આપણે એટલી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરતા, કંપની એટલી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરતી હોય તો જ આ સર્ટિફિકેટ કોઈ ગવર્મેન્ટ છે ઇશ્યુ કરે? કરે ને. આ જે ક્લોઝ છે ને 10 ક્લોઝ છે. દરેક સ્ટાન્ડર્ડમાં 10 કે 11 ક્લોઝ છે. એ ક્લોઝના રેફરન્સમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનના સ્ટાન્ડર્ડ ફૂલફિલ, ડોક્યુમેન્ટેશન અને સિસ્ટમ ફૂલફિલ થવી જોઈએ. કે તમે આ સમજો, આપણે ક્લોઝ નંબર 6 માં આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે પ્લાનિંગ. તો પ્લાનિંગની મેથોડોલોજીમાં પણ 6.1 એક્શન એન્ડ એડ્રેસ રિસ્ક એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી, જે એક્શન એન્ડ એડ્રેસીસ રિસ્ક એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટીના સ્ટાન્ડર્ડમાં જે કંઈ પણ ફોલ થતું હોય, એ નોન કોમ્પ્લાયન્સ કે કોમ્પ્લાયન્સ જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરતું, એ સ્ટાન્ડર્ડ તમારું ફાઇન્ડ આઉટ કરી આપશે. સિસ્ટમને ગેપ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં મદદ કરશે આ સ્ટાન્ડર્ડ, દરેક ક્લોઝ વાઇઝ. સર આ ઇશ્યુ કોણ, ગવર્મેન્ટ બોડીઝ કરે કે કોણ કરે? ના, ગવર્મેન્ટ બોડી ના કરે. સર્ટિફાઈંગ એજન્સી, જે એપ્રુવડ સર્ટિફાઈંગ એજન્સીઓ હોય એ આપણને સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ કરે. અને આ જે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં, એશિયન કન્ટ્રીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા, નેધરલેન્ડ, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં, એ બધી જગ્યાએ એની વેલિડિટી હોય છે અને એક્સેપ્ટન્સી હોય છે. આ સ્ટાન્ડર્ડ યુનિવર્સલ સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. એટલે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં આ સ્ટાન્ડર્ડ જેની પાસે હોય, એ સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતી કંપની પર ફેજ
બિઝનેસ આસ્પેક્ટ થી જેને સમજો તમારે માર્કેટમાં માલ સેલ કરવો હોય કાં તો પરચેસ કરવો હોય, તમે આ સ્ટાન્ડર્ડ સર્ટિફિકેટ એજન્સી હોલ્ડિંગ કંપની પાસેથી લો તો તમને એટલીસ્ટ એટલું ઇન્સ્યોરન્સ રહે કે આ કંપની પાસે સિસ્ટમ છે. ઓકે, અને એમાં કોઈ ગેપ કે ડેવિએશન આવવાની પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે. તમે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને તમે માગો તો ઇમિડિયેટ તમને એનો રિસ્પોન્સ અને information sharing they have to do, and they have to give the related information if any customer having any issue or any problem. Okay, અને એ એજન્સી છે, જે એજન્સી છે સર, એને કોણ નોમિનેટ કરે ઇશ્યુ કરવા સર્ટિફિકેટ? લાઈક જે એજન્સી કંપનીને સર્ટિફિકેટ આ જે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ જે ડિફાઇન કરી એ લોકો એમના માણસોને BBQI એક એક્ઝામ્પલ સર્ટિફાઇંગ એજન્સી છે. ઓકે, TVQ કરીને પણ એક એજન્સી છે. એ વર્લ્ડ વાઇડ એ એજન્સીઓએ એની એક્રેડિશન લીધેલું છે આ સ્ટાન્ડર્ડનું, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ILO માંથી. ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ જે બનાવેલા છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં, એ એમની પાસેથી એક્રેડિશન લીધું છે કે અમે આ સ્ટાન્ડર્ડના સર્ટિફિકેશન અમે ઇસ્યુ કરવા માટે અમને ઓથોરિટી આપો. અમારી પાસે કોમ્પિટન્ટ ક્વોલિફાઈડ માણસો છે. એ ક્વોલિફાઈડ માણસોનું એ લોકો પિરિયોડિકલી ટેસ્ટિંગ અને એક્ઝામિનેશન આપતા હોય છે, લેતા હોય છે. અને એક્ઝામિનેશનના રેફરન્સમાં એ એજન્સીને વેલિડેટ કરતા હોય છે કે આ એજન્સી 5 વર્ષ માટે 3 વર્ષ માટે વેલિડેટ છે, અને એ એજન્સી વિધિન 5 યર બીજી પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરી શકે. ઓકે, એટલે ગવર્મેન્ટ એજન્સી નથી પણ ઇન્ટરનેશનલ વેલિડ સ્ટાન્ડર્ડ છે. સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવા વાળી એજન્સીઓ છે બધી જુદી જુદી. બીજો ક્વેશ્ચન એ હતો સર કે કોઈ કંપની આ સર્ટિફિકેટ લેવા જાય છે, લાઈક ISO 9001 જોઈએ છે કોઈને, કોઈ એજન્સી પાસે જાય તો એ એજન્સી તરત તો એને સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ નહીં કરતી હોય ને? લાઈક 1-2 મહિના એના પર ક્લોઝ લુકઆઉટ રાખતી હશે એવું કઈ? સૌથી પહેલું એ નેશનલ ઓડિટ પણ થાય. સૌથી પહેલા એ એજન્સી તમારી સાઇટની ફેસિલિટી ઇવેલ્યુએટ કરે, પછી તમારા એમ્પ્લોઈઝની અવેરનેસ ઇવેલ્યુએટ કરે, પછી તમારા એમ્પ્લોઈઝને થોરોલી ટ્રેનિંગ મળેલી છે કે નહીં એ એસેસમેન્ટ કરે દરેક ક્લોઝના રેફરન્સમાં. પછી તમારા એમ્પ્લોઈઝ આ લોકોના જે ક્લોઝ વાઇઝ ઇન્ટરનલ ઓડિટની ગાઈડલાઇન છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ફોલો થઈ શકે એવી છે કે નહીં, ના થઈ શકે એવી હોય તો એ પહેલા એને ડોક્યુમેન્ટ વેલિડેટ કરાવે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે ઓર્ગેનાઇઝેશન જોડે, અને પછી ઇન્ટરનલ ઓડિટ કરે. ઇન્ટરનલ ઓડિટ કરે ત્યાર પછી એમને સેટિસ્ફેક્શન થાય ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધેટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. એમને કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે નાવ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન successfully go for the external certification. તો એ વેલિડેટ કર્યા પછી ઇન્ટરનલ ઓડિટ, એક્સટર્નલ ઓડિટ એપ્રુવ થાય પછી તમને સર્ટિફિકેટ મળે. ઓકે સર, ઓકે. એટલે તમારી પાસે જો ફેસિલિટી ને સિસ્ટમ ના હોય તો ઇમિડિયેટ તમને કોઈ સર્ટિફિકેટ નહીં આપે. દરેક હા, એની અમાઉન્ટ કેટલી હોય છે લાઈક કોઈ સર્ટિફિકેટ ઓબ્ટેન કરવાની? જનરલી ઇન્ટિગ્રેટિવ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ તમે લ્યો ત્રણેય કમ્બાઇન્ડ 9,000, 14,000 ને 45,000, તો 2.5 લાખની આજુબાજુમાં એની ટોટાલિટીમાં ફીસ હોય, 2.5 થી 3.5 ની વચ્ચે. ઓકે, એમાં એ લોકો તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ બધા બનાવવામાં તમારા એમ્પ્લોયઝને ટ્રેનિંગ આપે, હેલ્પ કરે. પછી તમારા એમ્પ્લોયઝને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી they will give certificate to your employees as internal auditor. They will certified organization employees as an internal auditor. પછી કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ MR એને પણ પ્રોપર ટ્રેનિંગ આપે, એનો રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું એ પણ એને બ્રીફિંગ કરે. પ્રોસિજરલ સિક્વન્સ જે છે ક્લોઝ નંબર 1 ટુ ક્લોઝ નંબર 10 એ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી એની ડોક્યુમેન્ટેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ફોર્મેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, આ જે સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે શું શું જરૂરી છે, કેવી રીતે ફોલો કરવી, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી, એ ટ્રેનિંગ આપે અને ઇવેલ્યુએટ કરે, એસેસમેન્ટ કરે. એટલે ઓછામાં ઓછું 3 મહિના પ્રિલિમરી તમારા ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેરેશનમાં જાય, 3 થી 4
4 મહિના પ્રિપરેશનમાં જાય, 4 મહિના પછી તમારા પાસે ઇન્ટરનલ ઓડિટ કરાવે, એમ્પ્લોયીને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી ઇન્ટરનલ ઓડિટ કર્યા પછી 5 કે 6 મહિના થાય પછી તમને એને લાગે કે કંપની સર્ટિફિકેશન માટે રેડી છે, તો તમને સર્ટિફિકેશન માટે ફી ભરાવે અને પછી થર્ડ પાર્ટી ઓડિટ કરાવે. ઓકે ઓકે સર. એટલે IMS માં સર એ ત્રણેય આવી જાય ને, ISO 40. IMS માં ત્રણેય આવી જાય. અલગ અલગ તમે લેવા જાવ તો ત્રણેયની 1.5 લાખ રૂપિયા ફી ભરો તો 4.5 લાખ રૂપિયા થાય છે એક્ઝામ્પલ. જ્યારે ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ તમે લો તો 2.5 લાખ કે 2 લાખ 2.5 લાખમાં પતે. ઓકે સર. કારણ કે આમાં શું છે, ક્લોઝ બધા એકબીજા સાથે લિંક થઈ શકે એવા છે, એટલે ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ. સમજો તમે આસ્પેક્ટ ઇમ્પેક્ટ નું 14,000 માં આપણે રિવ્યુ કર્યું, બરાબર? આસ્પેક્ટ ઇમ્પેક્ટ કેવી રીતે બનાવવાના, એ રીતે OSHA 45,001 માં હીરા કેવી રીતે બનાવવાના એના ડોક્યુમેન્ટ તમારે પ્રિપેર કરવા પડે. દરેક એક્ટિવિટીમાં 1000 એસોસિએટ કયા છે, એમાં રિસ્ક કેટલું ઇન્વોલ્વ છે, કંપની પાસે મિટિગેટિંગ એક્શન શું છે, કંટ્રોલ મેજર શું છે અને રેકમેન્ડેશન શું છે, આખી ગાઈડલાઈન હીરાની જે આપણે મેં વચ્ચે IS સ્ટાન્ડર્ડ શેર કરેલા, એ IS સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે તમારે એક્ટિવિટી બેઝ હીરા બનાવડાવે અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે. એ જ રીતે બીજા ડોક્યુમેન્ટેશન પણ વેરીફાઈ કરાવે. ઇમરજન્સી પ્રિપેરનેસ આસ્પેક્ટથી 45,001 હોય તો એની તૈયારી તમારી કેવી છે, દરેક આસ્પેક્ટથી પોટેન્શિયલ ઇમરજન્સી કઈ કઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી છે કે નહીં, એના મિટિગેટિંગ એક્શન લીધા છે કે નહીં, એ બધું સર્વે થાય. અને ના હોય તો આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે લોકો, રાઈટ? So action and address risk and opportunities clause number 6.1.1 is for general. A છે give ensures that the OHS management system can achieve its intended outcome, prevent or reduce undesired effect, achieve continual improvement. When determining the risk and opportunities for the OHS and S management systems and its intended outcome that need to be addressed, the organization shall take into the account like hazards, occupational health and safety risk and other risk, occupational health and safety opportunities and other opportunities, legal requirement and other requirement. The organization in its planning processes shall determine and assess the risk and opportunities that are relevant to the intended outcome of the OH&S management system associated with changes in the organization, its processes and or the OHS management systems. In the case of plan change, parameter or temporary, this assessment shall be undertaken before the changes is implemented. કારણ કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે પણ કંઈ પણ પ્લાનિંગમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ આવતો હોય, ટેમ્પરરી હોય, પરમેનન્ટ હોય, એના રેફરન્સમાં એનું એસેસમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. અને એ એસેસમેન્ટ કર્યા પછી એને જે ચેન્જનું ઇમ્પેક્ટ શું છે, એ ઇમ્પેક્ટ અથવા રિસ્ક, અને રિસ્ક ઇવેલ્યુએટ કર્યા પછી એની ઓપોર્ચ્યુનિટી ફર્ધર રિસ્ક કેટલી છે એ પણ ઇવેલ્યુએટ કરી અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં સ્ટડીમાં કન્સિડરેશનમાં લેવામાં આવે છે. The organization shall maintain documented information on risk and opportunities, the processes and action needed to determine and address its risk and opportunities, and the extent necessary to have confidence that they are carried out plan. Clause number 1.6.1.2 hazard identification and assessment of risk and opportunity. એને આપણે ઘણી વખત આપણે શોર્ટમાં હીરા પણ કહેતા આવીએ છીએ. હીરાને પાસે સ્પેશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ પણ છે,
એ મેં તમને કોપી બધાને શેર કરેલી છે, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું આ સેશન પત્યા પછી. The organization shall establish, implement and maintain a process for hazard identification that is ongoing and proactive. કારણ કે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનને રિએક્ટિવ એપ્રોચ રાખ્યા વગર પ્રોએક્ટિવ વે જે હજાર્ડ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે રિસ્ક ઇવેલ્યુએટ કરવાની અને ઓનગોઈંગ અને પ્રોએક્ટિવ વે એનું each and every એરિયામાં તમારે એસેસમેન્ટ કરવાનું. The processes shall take into the account but not be limited to how work is organized, social factors, leadership and culture in the organization. કારણ કે ઘણી વખત કંઈ પણ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગતા હો પણ એમાં ઘણા બધા ફેક્ટર ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. એમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સોશિયલ ફેક્ટર પણ ઘણા બધા હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ વર્કલોડ, working hours, victimization, harassment and maltreatment etc. ક્રાઇટેરિયા પણ કન્સિડર કરવાના હોય છે. ક્વેશ્ચન કોઈને છે? હીરા માટે શું પૂછતા હતા? सर हीरा हीरा कैसा डिफाइन करना, क्या करना? हाँ, हीरा हम लोग ये थोड़ा 6 नंबर का क्लोज हम कंप्लीट करने बाद हीरा का एक सैंपल रिव्यू करेंगे. वो टाइम पे मैं ब्रीफिंग करूंगा पूरा हीरा, हाउ वी कैन कंडक्ट हीरा फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या एनी अदर एक्टिविटी. ओके, चलेगा ना? अरे सर चलेगा. ओके सर. हाँ नहीं, हीरा ऐसे भी कंपनी में बार बार सुनने में आता है, हीरा हीरा. हाँ, हीरा का मैंने आईएएस स्टैंडर्ड इसीलिए सबको प्रीलिमिनरी एक सॉफ्ट कॉपी आई थिंक सबको मिल गया होगा. नहीं मिला होगा तो मैं आज या कल आपको सबको शेयर भी कर दूंगा और पैरेलल हम हीरा का डिस्कशन भी करेंगे. कल का सेशन में हम लोग हीरा कैसे करने का सैंपल स्टडी करेंगे. ओके, routine and non-routine activity and situations including hazard arising from infrastructure, equipment, material, substances and the physical condition of the workplace. કારણ કે ઘણી બધી જગ્યાએ હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન રિસ્ક એસેસમેન્ટ જ્યારે પણ કરીએ ત્યારે આપણે પહેલા સૌથી પહેલા એ ડિફાઇન કરતા કે રૂટીન એક્ટિવિટીમાં રિસ્ક જેટલું હોય એના કરતાં નોન રૂટીન એક્ટિવિટીમાં રિસ્ક વધારે હોય. કેમ? તો કે નોન રૂટીન એક્ટિવિટી વન્સ ઇન એ વાઇલ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. રૂટીન એક્ટિવિટીમાં દરેક એમ્પ્લોઈઝ કા તો જે એરિયામાં થતી હોય એ એરિયાના તો એમ્પ્લોઈઝને ખબર જ હોય કે આ રૂટીન એક્ટિવિટી છે ને એમાં આ રિસ્ક છે અને આ રિસ્કને આપણે આ રીતે એને કંટ્રોલ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે નોન રૂટીન એક્ટિવિટી સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગલી આપણે એને હાઇલાઇટ કરવાની હોય અને એને ઇવેલ્યુએટ કરવી જોઈએ. The product and services design, research, development, testing, production, assembly, construction, service delivery, maintenance and disposal જેવી એક્ટિવિટીમાં પણ આપણે હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન એક્ટિવિટી કન્સિડર કરવી જોઈએ. સેમ વે હ્યુમન ફેક્ટરમાં પણ કઈ રિસ્ક ઇન્વોલ્વ થયેલી છે એ પણ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી જોઈએ. Then how the work is performed, માણસને વર્ક પ્રોસિજર તમે ડિફાઇન કરી હોય, માણસો કામ કેવી રીતે કરે છે, મીન્સ એક્ટિવિટીમાં પણ કયા કયા રિસ્ક ઇન્વોલ્વ છે એ રિસ્ક તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા જોઈએ અને એને પછી એને એસેસમેન્ટ કરીને એને કંટ્રોલ મેજર્સ કેવા લેવાના, એક્ઝિસ્ટિંગને કેવી રીતે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા એનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. Past relevant incident, internal or external, to the organization, including emergencies and their clauses. Generally, તમે કોઈ એક્ટિવિટી ડિફાઇન કરી હોય કે ભાઈ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ का મટીરિયલ ચાર્જિંગ ઇન ધ રિએક્ટર ફ્રોમ ડ્રમ ટુ રિએક્ટર, એ એક્ટિવિટી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી એના હીરા તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. એ એક્ટિવિટી ડ્યુરેશનમાં કોઈ ઇન્સિડન્ટ કે એક્સિડન્ટ થાય એનો અર્થ એવો થયો કે તમે જે એક્ટિવિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી એમાં કંઈ પણ ગેપ છે, ઇમ્પ્રોપર વે કાં તો
પ્રોપરલી તમે એક્ટિવિટીના રિસ્ક આઈડેન્ટિફાઈ નથી કર્યા, પ્રોપર ટ્રેનિંગ નથી આપી, અને એટલા માટે ત્યાં એક્સિડન્ટ થયો છે કાં તો ઇન્સિડન્ટ થયો છે. એટલે એ એક્ટિવિટીની હીરા તમારે ફરી ઇવેલ્યુએટ કરવા જોઈએ અને તમારી આ એક્ટિવિટીમાં જે ગેપ છે એ ગેપ મિનિમાઇઝ કરી અને કંટ્રોલ મેજર્સ કે રેમેડિયલ મેજર્સ એમાં એડ કરવા જોઈએ હીરામાં. તમારે એને ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ એમ્પ્લોયીઝને, અને પછી તમારે એ હીરાને ઇન્સિડન્ટ એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ક્લોઝ કરીને બતાવવું પડે તમારે કે અમે આ એના હીરા રિવ્યુ કર્યા, રિવાઇઝ કર્યા અને એમાં આ ગેપ હતી. Then potential emergency situations, people including consideration of those with access to the workplace and their activities, including workers, contractors, visitor and other person. કારણ કે એવું નથી કે રિસ્ક એસેસમેન્ટમાં કંપની એમ્પ્લોઈઝ એકલા જ રોલ પરફોર્મ કરે. રિસ્ક એસેસમેન્ટમાં ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ જે કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ ઇન્વોલ્વ પાર્ટિસિપેટ થતા હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એન્ટર થતા હોય, એ બધા માટે એપ્લિકેબલ છે અને એ બધાને રિસ્ક કઈ ઇન્વોલ્વ થઈ શકે છે. સમજો કોઈ વિઝિટર કંપની પ્રિમાઇસીસમાં આવતા હોય ને એમને તમે હેલ્મેટ ઇસ્યુ કરતા હોય, કાં તો એ પ્રોડક્શન ઝોનમાં એને જવું પડે એવું હોય, તો તમારે એને કઈ એક્ટિવિટી કરવાના છે એના બેઝ ઉપર કયા એડિક્વેટ પીપી તમારે એને એન્શ્યોર કરવા, એ બધું તમારે એક્ટિવિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને તમારે એને એન્શ્યોર કરવું જોઈએ. Those in the activity of the workplace who can be affected by the activity of the organization. જે રીતે કીધું કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક્ટિવિટીમાં એ વિઝિટર કે કંપની એમ્પ્લોઈઝ કેવી રીતે એફેક્ટ થાય વર્ક પ્લેસ ઉપર, એ તમારે એ એરિયામાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવું જરૂરી છે કે જેથી તમે એને એડિક્વેટ એક્શન કે પ્રિકોશન લઈ શકો. Workers at a location not under the direct control of the organization. Then F, other issues including consideration of the design of work area, processes, installations of the equipment or installation of the facility, machinery or equipment, operating procedure and work organization, including that adaptation to the need and capability of the workers involved. એટલે કે દરેક સ્ટેજ ઉપર વર્કરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જ્યાં જ્યાં ત્યાં હોય એ દરેક એરિયામાં ડિઝાઇન સ્ટેજથી, પ્રોસેસ સ્ટેજથી, ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ મશીનરી અથવા ઇક્વિપમેન્ટના સ્ટેજથી, ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર જે કોઈ હોય ત્યાં, અને વર્ક ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા જે કંઈ એક્ટિવિટી આપણે કરતા હોઈએ એ દરેક એક્ટિવિટીમાં તમારે હજાર્ડ એસેસમેન્ટ અને એની ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ રિસ્ક શું છે એ તમારે ઇવેલ્યુએટ કરવું જરૂરી છે. Other issues including consideration of situations occurring in the vicinity of the workplace caused by work-related activities under the control of organization, situation not controlled by the organization and or occurring in the vicinity of the workplace that can cause injury and ill health to a person in the workplace. Okay. Unplanned, unexpected કોઈ ઇવેન્ટ સિચ્યુએશન એરાઇઝ થઈ શકે છે, એ સિચ્યુએશન પણ તમારે હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન આસ્પેક્ટથી તમારે પોટેન્શિયલ ઇમરજન્સી કન્સિડર કરીને તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી જરૂરી છે. Actual or proposed changes in the organization, operations, processes, activity and the occupational health and safety management systems. કારણ કે તમારે જે કંઈ પણ ચેન્જ કરો, મોડિફિકેશન કરો, ઓલ્ટરેશન કરો, જે કંઈ પ્રપોઝ છે અથવા એકચ્યુઅલ છે, દરેક માટે તમારે હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન ટેકનિક્સ એપ્લાય કરવી એડવાઇઝેબલ છે. અને એ થરોલી તમે કરશો તો તમારે એક્સિડન્ટ પ્રિવેન્શન તમે કંટ્રોલમાં કરી શકશો. Changes in knowledge of and information about hazard. Chances of knowledge
કારણ કે જે પણ તમે હીરા હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન એક્ટિવિટી કરતા હો એમાં દરેક ફિલ્ડમાં નોલેજ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલા માટે તમારે ઇવન ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટના હીરા કરવા તો ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટના મેન પાવર યુટિલાઇઝ કરવો જરૂરી છે કે જેથી એને ખબર હોય he can suggest, he can inform us reality whatever they are doing અને એના ઇન્વોલ્વમેન્ટના બેઝ ઉપર તમારે હીરા તૈયાર કરવા જરૂરી છે કે જેથી તમને રિયલ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધ હજાર્ડ તમને મળી શકે. ખાલી થિયોરેટિકલી તમે ખબર હોય કે લેબોરેટરીમાં આવું હોય એવું નહીં. those who are involved, those who are doing, those who are performing in the laboratory, that person should involve for doing the HERA. Clause number 6.1.2.2 assessment of occupational health and safety risk and other risk to the occupational health and safety management system. The organization shall establish, implement and maintain processes to assess OH&S risk from the identified hazard while taking into the account the effectiveness of existing control. B. Determine and assess the other risks related to the establishment, implementation, operation and maintenance of the occupational health and safety management system. The organization methodologies and criteria for the assessment of occupational health and safety risk shall be defined with respect to their scope, nature, and timing to ensure they are proactive rather than reactive and are used in a systematic way. Documented information shall be maintained and retained on the methodologies and criteria. કારણ કે તમે જે કંઈ પણ કરો રિસ્ક એસેસમેન્ટ કે રિસ્ક ઇવેલ્યુએશન એની ડોક્યુમેન્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન તમારે રાખવી જરૂરી છે કે જેથી એ એક્ટિવિટીનું તમે એસેસમેન્ટ જે એક્ટિવિટીનું એસેસમેન્ટ કરી હોય એ એક્ટિવિટીમાં કંઈ પણ ઓલ્ટરેશન મોડિફિકેશન કે એબનોર્મલિટી ક્રિએટ થઈ હોય તો તમને ખબર પડે કે આ એબનોર્મલિટીની પોસિબિલિટી આપણે રિસ્ક એસેસમેન્ટમાં કન્સિડર કરી છે કે નથી કરી. જો કરી હોય તો તમને ઇન્સિડન્ટ કે એક્સિડન્ટ કે રિસ્ક તમને વિઝિબલ અનયુઝ્યુઅલ અકરન્સ કે નિયર મિસ કેસ થવાની પોસિબિલિટી 0 હોય. જો ના કરી હોય એસેસમેન્ટ ઇમ્પ્રોપર થયું હોય તો થઈ શકે છે. એટલા માટે ફરી તમારે એનું રિસ્ક ઇવેલ્યુએશન કરવી જરૂરી છે. The organization shall establish, implement and maintain processes to assess. Organization ને processes establish કરવાની છે, implement કરવાની છે અને maintain કરવાની છે. OH&S opportunities to enhance occupational health and safety performance while taking into the account planned changes to the organizations, its policies, its procedures, its processes or its activity and opportunities to adapt work organization and work environment to workers. દરેક એરિયામાં તમારી પોલિસી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે ક્વોલિટી પોલિસી, એન્વાયરમેન્ટ પોલિસી, ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી પોલિસી જે ઓક્યુપાયરે ડિફાઇન કરેલી છે એ ઓક્યુપાયરે ડિફાઇન પોલિસીના રેફરન્સમાં તમે જે ઓબ્જેક્ટિવ તમે જે ટાર્ગેટ ડિફાઇન કરો એ જ તમારા એમ્પ્લોઈઝના દરેક એમ્પ્લોઈઝે સમજ્યા છે, એક્સેપ્ટ કર્યા છે. દરેક લેવલ સુધી એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે જ્યાં સુધી એ લેવલનું તમે અવેરનેસ કે એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ કન્ડક્ટ નહીં કરો ત્યાં સુધી OH&S મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં તમે રિસ્ક એસેસમેન્ટ કે એનું પરફોર્મન્સ ઇવેન્ટ એસેસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તમે એમને પાર્ટિસિપેટ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે સક્સેસ નહીં જઈ શકો. The organization shall establish, implement and maintain processes to assess opportunities to eliminate hazard and reduce occupational health and safety risk, other opportunities for improving the occupational health and safety management systems, occupational health and safety risk and occupational health and safety opportunities can result in
other risk and other opportunities for organization also. એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે other risk કે other opportunities ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે પોસિબલ છે એ પણ તમારે તમારા કેલ્ક્યુલેશનમાં કે તમારા જે એસેસમેન્ટ કરવા બેસો એ વખતે કન્સિડર કરવું જરૂરી છે. Clause number 6.1.3 determination of legal requirement and other requirement. Legal requirement માં જો તમે IMS સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના હો, 14,001 ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગતા હો, 9,001 ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગતા હો, તો લીગલ રજિસ્ટર અથવા સ્ટેચ્યુટરી રજિસ્ટર દરેક એમ્પ્લોયીસે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝે મેન્ટેન કરવું જરૂરી છે. અને જો આ સ્ટાન્ડર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા હશે તો મેન્ડેટરી થઈ જશે કે લીગલ રજિસ્ટર દરેકે ક્લોઝ વાઇલ એનું ઇમ્પ્લિકેશન ફોલો થાય છે કે નહીં એ તમારે લીગલ રજિસ્ટરમાં જસ્ટિફાઈ કરવું પડે છે. એટલા માટે determination of legal requirement and other requirement is a mandatory requirement for if you are going for implement the standard or if you are not going for implement the standard. એટલા માટે the organization shall establish, implement and maintain a process to determine and have access to up-to-date legal requirement and other requirement that are applicable to its hazard, occupational health and safety risk and occupational health and safety management systems. કારણ કે મેં ઘણી કંપનીઓમાં લીગલ અમે લોકોએ ઓડિટ કરતા હોઈએ છીએ. લીગલ ઓડિટમાં મને ખ્યાલ છે કે અમે જ્યારે એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં વેલ નોન કંપનીમાં લીગલ ઓડિટ કરવા ગયા હતા એ વખતે જે રીતે અમે ઓડિટર્સ લીગલ એસ્પેક્ટ ઈચ એન્ડ એવરી રૂલ્સ અને એક્ટ એના કોમ્પ્લાયન્સ માટે જે ચેક પોઈન્ટ પ્રિપેર કરીને જતા હોઈએ આપણે જતા હોઈએ ઓડિટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એ જ રીતે ઓડિટી પણ એ લોકોના ચેક પોઈન્ટ તૈયાર રાખે. એમને ખબર છે કે ઓડિટર ગમે ત્યારે ગમે તે ચેક પોઈન્ટ ઉપર ક્વેશ્ચનર્સ કાં તો પૂછવા એવિડન્સ માંગશે. એટલા માટે they are also be ready for with each and every rules and act. અમે એમને પૂછ્યું કે તમારે 250ની એમ્પ્લોઈઝ છે તો 250ની એમ્પ્લોઈઝમાં તમારે શું શું એપ્લિકેબલ છે. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી, અમે એમને પૂછ્યું તો એમને સીધું જ 250ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે 68 યુની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ફેક્ટરી એક્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કયા કયા ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરવાના હતા એ બધા જ ક્રાઇટેરિયા એમને સામેથી એક્સપ્લેન કર્યા અમને. That indicate company is well aware for the compliance of legal requirement, right? So determine and have access to up-to-date legal requirement and other requirement that are applicable to its hazard, occupational health and safety standard, risk and other OHS management system. Determine how this legal requirement and other requirement apply to the organization and what need to be communicated. Generally industries legal requirement ઘણી જગ્યાએ સ્પેશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઘણી જગ્યાએ સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ ની રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવામાં આવતું હોય છે કે ભાઈ ફેક્ટરી એક્ટ અને ગુજરાત ફેક્ટરી રૂલ્સ કાં તો પેટ્રોલિયમ એક્ટ રિલેટેડ કોમ્પ્લાયન્સ હોય તો સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ ની ટીમ કોઓર્ડિનેટ કરતી હોય છે. એમાં પણ અમુક લીગલ HR રિલેટેડ કાં તો વર્કર રિલેટેડ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો HR ડિપાર્ટમેન્ટ કે IR ડિપાર્ટમેન્ટ કોઓર્ડિનેટ કરતો હોય. પણ પ્રી ડિફાઇન્ડ એનું ચેક પોઈન્ટ હોય છે કે ભાઈ આવતા મહિને તમારું આ ડ્યુ છે તો નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં શું શું ડ્યુ છે એ આ ક્વાર્ટરમાં તમારું ક્વાર્ટર એન્ડમાં નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરના તમારા જે કોમ્પ્લાયન્સ આવવાના હોય ફ્યુચર એ બધા જ રિમાઇન્ડર કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટને બાય ડિફોલ્ટ થઈ જતા હોય છે અને એનું ફોલોઅપ થતું હોય છે. જેથી એડવાન્સમાં પ્રી પ્લાનિંગ કરીને તમે લીગલ કોમ્પ્લાયન્સનું ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ મેન્ટેન કરો તો વી કેન ગેટ વેરી ગુડ રિઝલ્ટ. કારણ કે ઘણી વખત એવું થાય કે અરે યાર એની ડેટ તો જતી રહી. ઘણી વખત એવું થાય પેટ્રોલિયમ લાયસન્સ તમે લીધું હોય એમાં ગાઈડલાઈન એવી છે કે 1 મહિના પહેલા તમારે એપ્લાય કરી દેવાનું. રિન્યુઅલ હોય તો પણ 1 મહિના પહેલા એપ્લાય ના કરો ડેટ તમારી
એક્સપાયરી ડેટ આવી જાય અને પછી અઠવાડિયામાં તમે એપ્લાય કરો તો તમારે ડબલ ફી ભરવી પડે, લાયસન્સની જે ફી હોય. એટલે એ એવોઇડ કરવા માટે તમારે પ્રોસિજરલ સિસ્ટમ, મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ અને ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ તમારે મેન્ટેન કરવી જરૂરી છે. The organization shall establish, implement and maintain processes to take this legal requirement and other requirement into the account when establishing, implementing, maintaining and continually improving its occupational health and safety management systems. The organization shall maintain and retain documented information on its legal requirement and other requirement and shall ensure that it is updated to reflect any changes. એટલે જ્યાં સુધી તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અવેરનેસ લીગલ આસ્પેક્ટથી તમારું અવેર નોલેજ નહીં હોય, being considering a safety officer. જો સેફ્ટી ઓફિસરને લીગલ રિક્વાયરમેન્ટનું નોલેજ નહીં હોય તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઘણી બધા એરિયામાં નોન કોમ્પ્લાયન્સનો પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો પડે. એટલા માટે દરેક સેફ્ટી ઓફિસરને સિલેબસ, પાર્ટ ઓફ સિલેબસ ગણો કે ફ્યુચરમાં તમારું પ્રોગ્રેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કન્સિડર કરો, તમારે તમારું લીગલ કોમ્પ્લાયન્સનું નોલેજ વધારવું પડશે. જે કોઈ ફિલ્ડમાં તમે કામ કરતા હો, પણ જ્યારે પણ ફ્યુચરમાં તમે સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં એન્ટર થશો ત્યારે તમારે એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, સેફ્ટી રિલેટેડ લીગલ કોમ્પ્લાયન્સ છે કે જે ફેક્ટરી એક્ટ છે, ગુજરાત ફેક્ટરી લોસ છે, પેટ્રોલિયમ એક્ટ હોય એપ્લિકેબલ હોય તો ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ છે, બોઇલર એક્ટ છે, ગેસ સિલિન્ડર રૂલ છે, એસએમપીવી રૂલ છે, જે કંઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન તમારે એપ્લિકેબલ હોય એની તમારે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શું શું છે એના રેફરન્સમાં તમારી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. Then and then a safety officer can perform very well for compliance of the legal aspect. Clause number 6.1.4, planning action. Action to address these risks and opportunities, address legal requirement and other requirement, prepare for and respond to emergency situation, how to integrate and implement the action into its occupational health and safety management system processes or other business processes. Evaluate the effectiveness of this action. તમે જે કંઈ પણ એક્શન લઈ રહ્યા છો, જે કંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છો, પહેલા પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે પીડીસીએ સાયકલ, પ્લાન, ડુ, ચેક, એક્ટ ઇમ્પ્રોપર વે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ફોલો થતી હશે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે પણ આવું ઇવેલ્યુએશન તમે કરશો ત્યાં ગેપ મળવાની જ છે. Then the organization shall take into the account the hierarchy of control and output from occupational health and safety management system when planning to take action. When planning its actions, the organization shall consider best practices, technology, options and financial operations and business requirements. Clause number 6.2.1, occupational health and safety objective. The objective shall be consistent with the OH&S policy. તમારા objective occupational health and safety standard ની જે પ્રમાણે જે તમે પોલિસી બનાવી છે એના કન્સિસ્ટન્ટ accordingly તમારે તમારા objective define કરવા જરૂરી છે. The objective shall be measurable or capable of performance evaluation. તમારો objective એવો હોવો જોઈએ કે તમે it can be measurable.
કારણ કે તમે રેન્ડમલી એવા ઓબ્જેક્ટિવ બનાવો કે જેને તમારી બેઝ લાઈન જ ના હોય અને તમે ઓબ્જેક્ટિવ બનાવી દીધા હોય તો ફાયદો ના થાય. તમે આજે ઓબ્જેક્ટિવ લો કે હું 20% સ્ટેશનરી રિડક્શન કરીશ, પણ તમારી બેઝ લાઈનમાં તમને ખબર જ નથી ગઈ સાલ તમે કેટલી સ્ટેશનરી વાપરી, તો કોના 20% તમે ઓબ્જેક્ટિવ લીધા? એટલે ઓબ્જેક્ટિવ ડિફાઇન કરવા માટે તમારે બેઝલાઇન ડેટા જરૂરી છે, અને બેઝલાઇન ડેટા હશે તો તમારે ઇફેક્ટિવ વે તમારા ઓબ્જેક્ટિવને ઇવેલ્યુએટ કાં તો પરફોર્મન્સ એસેસમેન્ટ કરી શકશો. Then taking into the account applicable requirement, the result of the assessment and opportunities, risk and opportunities, the result of consultation with workers and where they exist worker representative. Then D, objective shall be monitored, shall be communicated, shall be updated as appropriate. ઓબ્જેક્ટિવ તમે પીરિયોડિકલી અપડેટ નહીં કરો તો મંથ એન્ડ કે વર્ષના એન્ડમાં ફાઇનાન્શિયલ યર હોય કે કેલેન્ડર યર હોય, યર એન્ડમાં તમને તો ખબર જ નહીં પડે કે તમારે શું ઓબ્જેક્ટિવ હતું ને તમારો અત્યારે ક્યાં છો. એટલે ઓબ્જેક્ટિવને પ્રોપર વે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા હોય તો ડેલી મંથલી બેઝ પર તમારા ઓબ્જેક્ટિવનું કોમ્પ્લાયન્સ પ્લાનિંગ કાં તો પરફોર્મન્સ પ્લાનિંગ તમારે ઇવેલ્યુએટ કરવું જરૂરી છે. When planning how to achieve its occupational health and safety objective, the organization shall determine what will be done, what resources will be required, who will be responsible, when it will be completed, how the result will be evaluated, including indicator for the monitoring, how the action to achieve occupational health and safety objective will be integrated into the organization business processes. The organization shall maintain and retain documented information on the occupational health and safety objective and plan to achieve them. એટલે તમે ઓબ્જેક્ટિવ જ્યારે પણ ડિફાઇન કરો એ ઓબ્જેક્ટિવને તમારે સ્ટ્રેટેજિકલી પ્લાનિંગ એ રીતે કરવું પડશે કે વોટ વિલ બી ડન, તમારે ઓબ્જેક્ટિવને કોમ્પ્લાય કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, વોટ રિસોર્સિસ વિલ બી, તમારા ઓબ્જેક્ટિવને ફૂલફિલ કરવા માટે તમારે કયા રિસોર્સિસ જોઈશે, દેન હુ વિલ રિસ્પોન્સિબલ, ઓબ્જેક્ટિવ ફૂલફિલ કરવા માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ, કયા એરિયાના એમ્પ્લોઈઝ કે કોણ કી પર્સનલ રિસ્પોન્સિબલ છે એ તમારે ડિફાઇન કરવું પડશે. Then when it will be completed, તમારે ઓબ્જેક્ટિવને ટાર્ગેટ બેઝ ઓબ્જેક્ટિવ હોય, દરેક ઓબ્જેક્ટિવ ટાર્ગેટ બેઝ હોય એટલે તમારે એને ટાર્ગેટ કોમ્પ્લાયન્સ પ્રપોઝ કોમ્પ્લાયન્સ ટાર્ગેટ ડેટ તમારે એમાં ડિફાઇન કરવી પડે. Then how the result will be evaluated, તમે જે ઓબ્જેક્ટિવ બનાવ્યા એના રિઝલ્ટ કેવી રીતે તમે ઇવેલ્યુએટ કરો છો એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિકેટર ઓફ ધ એટલે એનું મોનિટરિંગ કાં તો ઇન્ડિકેટિંગ ક્રાઇટેરિયા તમારે ડિફાઇન કરવા પડે. Then how the action to achieve the objective, તમારે કયા કયા એક્શન કેવી રીતના એક્શન લેવા જરૂરી છે કે જેથી તમારા બિઝનેસ પરફોર્મન્સ સાથે તમારા ઓબ્જેક્ટિવને લિંક કરી અને તમે એને પ્રોગ્રેસમાં બતાવી શકો. Then clause number 7, support. આપણે પહેલા પ્રેઝન્ટ લઈ લઈએ પછી આગળ ડિસ્કસ કરીશું આના રિલેટેડ કોઈને ક્વેરીઝ હોય તો. પ્લાનિંગમાં એમ્પ્લોય નંબર 1 Present, sir. 2 Bhuvan. Yes, sir. Vital Monish. Yes, sir. 4 number Gohil. Kaviraj Gohil. 5 number Ishan Bhatt. Ishan Bhatt. 6 number Jadhav Hiran.
7 number, Kin Vikas. Present, sir. 8 number, Mekwan Nishan. Present, sir. 8. 9 number, Maheshwari. Present, sir. 10 number, Misra Om Kumar. 11 number, Pandey Suraj. Present, sir. 12 number, Pandya Harsh. 13 number, Parmar Mandip. Yes, present, sir. Okay. 14 number, Patel Dawal. Present, sir. Patel Nilesh. 15 number. 16 number, Prakash Bhai Present, Vasawa. Present, sir. 17 number, Rajya Guru. Present, sir. 18 number, Ramani Yashwant. Present. Chair Ramani? Okay. 19, Rana Nisar. Yes, sir. Okay. 20, Rana Pratap. 21, Solanki, Prithvesh. Present, sir. 22, Sukanto Das. 23, Sunil Joshi. Present, sir. 24, Trivedi Ketan. 25, Dwarit. Present, sir. 26, Mulani Kunal. Present, sir. 27, Vyas Ark. Present, sir. 28, Gesti Mayur. 29, Panchal Arpit. Yes, sir. 30, Jaimik Vyas. Yes, sir. 31, Rana Chandresh. Yes, sir. 32, Jala Raviraj. 33, Vivek Chaurasia. Present, sir. 34, Tirak Suthar. 34, Chirag Suthar. 35, Patel Parth. 36, Sheikh Azad. Yes, sir. 37, Panchal Keyur. Yes, sir. 38, Ketan. Yes, sir. Ketan, yes, sir. 39, Ashish Upadhyay. 40, Vipul Anand. Present, sir. Present. 41, Suthar. Nirav. Yes, sir. Nirav છે? Okay. Sir, Ashish Upadhyay present. Done. 39. Done. Okay. Sir, 13. Yes, sir. Wait. હા ભાઈ હવે હું ના બોલું ત્યાં સુધી એને એવું લાગે યાર. વિશ્વાસ નહીં થતો અમારી ઉપર. હવે આજનું જે આપણે પ્લાનિંગ ઉપર જે ડિસ્કસ કર્યું એમાં હીરાનું જે કન્સિડરેશન છે, હીરાની સોફ્ટ કોપી મેં તમને બધાને આપેલી છે આઈઆર સ્ટાન્ડર્ડ. કાલે આપણે એક સેમ્પલ હીરા હજાર્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન રિસ્ક એસેસમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું એની એક મેથોડોલોજી તમને શેર કરી, જે રીતે આપણે આસ્પેક્ટ ઇમ્પેક્ટ કરવાની મેથોડોલોજી ડિસ્કસ કરી હતી ને 14,000 માં, એ રીતે. ઓકે ઓકે. એટલે કોઈ હા
એટલે હીરાની IS સ્ટાન્ડર્ડ તમે તમારી પાસે કંપનીમાં હોય તો એટલીસ્ટ તમે પ્રિપેરેશન કરીને આવજો કે જેથી આપણે કોઈને પણ ઇન્ટરેક્શન કરવું હોય તો હીરા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકાદ વખત સેમ્પલ તમે કરશો તો તમને કોન્ફિડન્સ લેવલ આવશે તો તમને પણ મજા આવશે કે ના હજાર આઈડેન્ટિફિકેશન. અને એ પણ કારણ કે રિસ્ક એસેસમેન્ટ ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ બે ટાઈપના થાય. એટલે તમે ક્વોલિટેટિવ કરવા માંગો છો કે ક્વોન્ટિટેટિવ, બંને ટાઈપનું હીરા તમે કરી શકો. એ જ રીતે એન્વાયરમેન્ટલ આસ્પેક્ટ ઇમ્પેક્ટ પણ ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ તમે બંને ટાઈપનું એસેસમેન્ટ કરી શકો. ઓકે, એટલે એ તમારી મેથોડોલોજીમાં એક એટલીસ્ટ બેઝિક ગાઈડલાઈન તમે સમજી લેશો તો ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ તમારે કરવાનું થશે ક્વોલિટેટિવ કે ક્વોન્ટિટેટિવ કોઈ પણ તમને કહેવામાં આવે તો તમે જાતે કરી એનું ક્રાઇટેરિયા અને ગાઈડલાઈન યુઝ કરી અને તમે કરી શકશો. ઓકે, સો કોઈને આજનો કઈ ક્વેશ્ચન છે એ સિવાય પણ? ઓકે, સો શુડ વી સ્ટોપ? Yes, Yes, sir. Okay. Okay. Good night, everyone.